I guess I need to make a note to myself that for any future conference, I must invite Randeep to make the introduction. And I hope that was recorded because I do want to share that with my wife and family so that they know that at least somebody likes their dad, right? Or husband, whatever. Anyway, Savadi, everybody. My Thai is Nick Noy. And so I studied in the Asian Institute of Technology. Now that Randeep has already told you, I was, joined the bank in '84. I joined AIT in '81. So you can just decide what my age is, but it's hovering somewhere and it's just a number. So the intent this morning really is to, when Randeep contacted me, he said, can you talk about Singapore, Germany and Korea's Intelligent Information Society? And I said, oh sure, I'd be happy to. And then, as I got into those countries, what I decided was really that beyond the countries, and especially in terms of Thailand and what you all are trying to do in digital economy, it would be useful to move from those countries to other countries also, and then provide you with some kind of insights that what are the things you all need to think about when embarking on your digital economy journey. So in advance, I want you to excuse me because I have multiple slides. The bad news is I have multiple slides. The good news is I speak really fast. So, we will try and cover this within the next 3 hours, including the translation. And I didn't realize that we would have an expert from Israel out here today. There is a slide on Israel, and, hopefully there would be a validation if what I've said is in fact correct or not. So, when we get to that slide. So I think when we talk about digital economy, I think one of the things, of course, and this was kind of discussed yesterday, and I think you'll see this as a trend during the rest of the week, is that in terms of what the presentations talk about is, how do we take advantage of the evolutions in technology, Internet of Things, calling either Professor Sudan or Dr. Sudan, but Dr. Sudan also spoke about data yesterday and how important data would be. We'll talk about artificial intelligence and then really, the key point in terms of deep machine learning, the mobile platform and high-speed connectivity. And the important thing again here really is that, okay, fine, these are, technical terms, but as any country embarks upon its journey, what are the things that you need to be looking for in those specific areas? And of course, while ensuring that, how do we, this is going to be a very, very key requirement, is the requirement of skills, is, how do you ensure, and I think this was mentioned yesterday in the afternoon, is that from a population perspective, whether it is in terms of the young or the old, whether it's in terms of the disadvantaged, how do you ensure that you have digital inclusion across the board? And what are the kinds of techniques that governments are using to ensure digital inclusion? So the agenda, as I said earlier, was, there'll be a discussion on the 3 countries, a quick discussion on what other countries are doing in this space. And then what I also would like to share with you is some findings from recent reports, and then what the implications of Thailand would be. Also, just one point is that, I do like to make these presentations interactive. So do feel free to stop me at any point during the presentation, or if you do have questions, or if you are more comfortable holding it till, till the time of translation, that's fine too. So Singapore Smart Nation, Singapore is really focusing on our 5 key pillars. How do you digitally enable transport? What do you do in the area of home and environment? Likewise in terms of business productivity. And what I'll try and do is drill down some more into health and aging, and then finally public sector services. So in terms of home and environment, and as you'll see that most of these slides have a lot of verbiage on them, but I will just focus on the key points. So what are they doing in the area of smart homes? They also have set up something to look at autonomous driving,
and of course in terms of robotics and how they plan on really using robotics as far as healthcare is concerned. In terms of open data and connectivity, they've got basically aspirations to ensure they enhance the government open data portal. And I think here the key point really is in terms of how they are going to keep releasing additional information. I think you may have heard of some of the challenges that governments have had as they release data, their government data. And one key example actually that comes to mind is from the US government. The Department of Health Services released its information, and it invited citizens and programmers to come in and participate in a data challenge. And one of the best applications that actually came up from that was really from one citizen who said that why don't you take the pollution information that you have, that's openly available, and combine that with the people who have asthma. So you've got health records on people who suffer from asthma. And then what you can do is the app that they came up with was really a method in which they would send alerts to the people who had asthma saying that please do not go out today because the pollution content is very, very high. Now this isn't something that the government could have designed on its own. The health, ministry, the health department was only interested in providing health services. But for bringing the citizens into this co-creation, co-adoption, they actually came up with much more value added and many more useful applications that citizens would actually use. Also, Singapore and I think multiple governments are looking at the Smart Nation sensor platform. Basically, how do you bring in the data from all these different sensors that you have? And I think one of the things which was, I won't mention the country, but we were looking at, the Internet of Things and the different sensors and the data coming from the different sensors. And especially when you try and have, in say, a smart city, you're trying to bring in sensor data and multiple data from different sectors. And the point was because this advanced country had its budget formulation within silos. So each ministry got a budget and they came up with their application. When they were trying to come up with a connected city portal for very prominent city, they found issues in the sensors and the sensor information that they had acquired. So that because the different ministries had gotten different vendors and different suppliers, some of these sensor and the data that they tried to bring together, as part of, say, enterprise service bus or whatever, right? That analogy, they had major issues in. So I'm just saying is that when Thailand is thinking about bringing in Internet of Things and sensor information and all of that, try and ensure that you have it uniform across the different ministries, or at least you source the vendor, the goods from one supplier after going through whatever procurement you need to. Likewise, in terms of research and development, I think here we are going to have a session this afternoon on innovation. But really, when you look at countries in terms of the amount of R&D that investments they make, it is quite substantive. And in Singapore's case, they have 19 billion Singapore dollars set aside to deal with research and development. Deepak, yeah. A question. You mentioned that to have uniformity, it might be better to source from a vendor. Yeah. Would you think that if, say, Thailand just adopts some uniform standards, right, they might be vendor neutral? What do you think of that? Okay, thank you very much. Randeep's point really is that, what about sourcing from a vendor or adopting standards that basically are vendor neutral? And I stand corrected, that is in fact the way to go. Our guidance normally in terms of procurement is to ensure that whatever standards the country adopts, the procurement documents reflect that, and you ensure that those standards are vendor neutral, so that whoever then responds to your bids will in fact conform to the standards that are put in place
for the country. Good point, thank you. Singapore is going to do a lot in terms of ensuring that you try and improve the computational skills. So I think this is, you could also think of this as one of the kind of techniques where they are looking at digital inclusion. And they are also looking at how do you start bringing in, starting from young children. I'm not even going to try and pronounce kinder aesthetic educational experiences, but they have, different programs. One is the Playmaker program, the other one is that Code at Singapore, which introduces coding and computational thinking to students. And then you also have the Skills Future and, multiple partnerships. But what Singapore is also trying to do is to basically invite, and in fact, the UK also has a very similar tech challenge, where they recognize that their diaspora and other nationals from other countries have skills that may not exist within the country, and what they're trying to do is really incentivize those experts, those global experts, to try and come to their country and work with them as they move towards the Smart Nation initiative. Good morning. And likewise, the startup industry and startup ecosystem, I won't spend too much time here again because you're going to have a very detailed presentation this afternoon. But if you take a look at the ranking, and I think yesterday at lunch there was a mention of the Doing Business report, and the fact that Thailand is actually going to jump 20 spots in the Doing Business 2017. So my congratulations to you. Well done. And really, when you take a look in terms of the startup ecosystem, the talent factor, I mean, there are multiple kind of measurements that are taken in terms of and measures available for the innovation and startups. And I think Randeep, just talked about the digital jobs and those platforms. But when you actually take a look in terms of those digital jobs, what is the government doing as far as promoting the digital jobs beyond the platforms? So, what kind of incentives do you provide? And we'll come back in a way to the legal regulation space as far as that goes. Cybersecurity, we'll talk about that, and I think again on Thursday you're going to have a detailed session on it. But the point here really is that the government needs to look at cybersecurity and data privacy. There are a lot of concerns raised that as data becomes open, when you take a look, say for example, for health records of a citizen, you want to make sure that you receive the citizen's consent to release their health information to the parties that they want. So some of the initiatives, I'm not, once again, this is focusing on health, but you have both the analytics and robotics for aging and healthcare. I will not read that slide. You're going to have this as a handout to you, and so you can look at each and every one of them. But basically, the three key things they're looking at is the overall well-being, the productivity, and you may have, there hasn't been a mention about drones, but how drones are being productively used in aspects of development, right? This one example is, of course, dispatching medicines and equipment. Amazon actually came out with this huge ad, I think during last year's Super Bowl or the year before, but really to try and show how it would deliver the goods that you order much faster and much sooner. And I think this also goes into Randeep's point yesterday about the Me Too, right? Instead of government to citizens, the government to me. And really in terms of where you see the private sector providing these kinds of targeted services to individuals, governments will have pressure in a way to provide that same kind of personalization and roles for their government services also, their digital services. And then of course you have the improved patient care. Now there was talk about how the robots are being used, but this is really in terms of trying to encourage elders, right, to
to do their exercise routines correctly. And in fact, I'll give you a very low-tech example. I think this was either in South Africa or something, and this is much more in terms of not robots but mobile phones. And they used to send reminders to AIDS patients to remind them to take their medication daily, whenever they had to take it. And it was not successful. Okay, it was not successful. Even though they were getting an alert, they would not use it. The fascinating aspect was they changed it, and they sent a joke of the day to the patient. And the joke would be whatever, Deepak looks fat today or something. And then at the end of that, they would say, please remember to take your medicine. And they said, wow, that's great. And they actually took their medicine. So what I'm trying to say is that when you even are providing services enabled by the mobile platform or enabled, in terms of these robots, try and remember that it's a human being at the end of that service. And you've got to try and figure out what makes that human being tick. And so it's not just to say, oh, I've provided mobile-enabled service to the citizen and we are really successful. But, what is the cultural aspects around that service also. Likewise, in terms of Health Hub, this really is in terms of, the entire gamut of health records, whether it's in terms of immunization, medical appointments, and they have this single sign-on in Singapore called SingPass. So using that, you could actually log into multiple services that the government provides. And likewise, I think this is an issue across the world, not just, Singapore is a small country in that regard, but the problem is really in terms of the number of medical professionals you have and the number of patients you have. There is no way, that the medical professionals could actually service the entire population. And so you've got to look at multiple options in terms of how you would provide that kind of access if you wanted to cover the entire population. So how do you use digital technology? How do you use that to actually basically provide the extent of services that, to the entire beneficiary group? And then you, of course, you may have heard of this application called See-Click-Fix, which started, I think, in San Francisco, where I think the genesis of that really was there were two people in a train, and the temperature in the train got really, really hot. It was, and what they did was they tried, and there was some problem there. So what they did was they took a photograph of the problem and sent it to the government, to the municipal government. And, that took on, and it basically has been provided in multiple countries where a citizen can actually look at, some issue. Say you saw a pothole or some kind of construction which was, blocking traffic or something or the other. You could just take a photograph, send it to this particular website, and that would automatically be, received by the local government, and they would then end up prioritizing the response for that. So it's really, if you want to take a look, look at it in a cynical way, you're going to say that, government is having citizens do their work. But a much more better way of looking at it is really in terms of citizens are identifying and prioritizing the services that they need the best, and what hurts them the most or what pinches the most, and they're getting a response to those services. So, for example, same thing like what we talked about, the asthma, is that, the dengue is a major problem in multiple countries. And you could actually get an alert saying that you're next to a dengue cluster, please be careful. Or they would, provide you a mechanism by saying that make sure you don't have standing water, in the societies where you live or the apartment complexes where you live. But really, the government coming back and helping you improve or not get dengue or improve your health in that manner. And then when we look at public services, you have, the digital government public services. You have, we haven't spoken about, the move towards the cashless society, and the move. I think yesterday there was a mention about blockchain, and really how blockchain could be used in terms of the actually replacing the element of trust, if you will.
through having it distributed in multiple computers and ensuring that every transaction is recorded there. But these are the kinds of initiatives that the government and governments are looking at. And then finally, in terms of mobility, we also have the in fact, I think this is was also a problem in Korea, was that when you're say coming to Seoul, you normally end up taking a bus and you have a ticket for the bus. Then you get into either the subway or the train, and you've got to get a separate ticket. And then if you have, say, to take a taxi or something from the train station to your office, and so you had multiple modes of transportation, and you had a separate ticketing scheme, if you will, for each of the modes. And the first thing they kind of solved was to say all you need is one pass or one ticket, and that'll work in any mode. Whether it's a taxi, whether it's a train, whether it's a bus, it's going to work in that. So I think that's the way. Is that when you're looking at technology, you're not just looking at saying that, oh, I have a smart card or I have a trip card, but also look at it again from the citizen's point of view and see that if they in fact have to do multimodal, then how can you actually simplify their life in that? And then you also have these mobility on demand. I think there was a mention of Grab yesterday and the credit card there. Of course, the self-driving vehicles. And the research that they're doing in that. So I think that is going to be where I stop and get a major translation done. Okay. So which slide do I go to? Okay, maybe let's start from the start. from the Singapore. Okay. So อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับวันนี้จะทำให้ไปดูหลายๆประเทศนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราคุยเรื่อง foresight แล้วถูกไหมครับวันนี้ก็เริ่มที่ดู strategy ของคนอื่นเขาทำอะไรบ้างนะครับสิงคโปร์เขาก็เบสิกนะครับ Can you next slide please นะครับเขาก็พูดถึงเขาครอบคลุมหมดนะครับว่าคือเขาต้องมีอะไรเขาบอกเป็น5พิลล่าก็เป็น home transport environment business productivity อะไรพวกนี้นะครับความจริงถ้าไปพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกแต่ว่า Can you move to next slide please โอเคคราวนี้ next slide please โอเคคราวนี้สิ่งที่เขาดูนะครับเขาบอกว่าแต่ว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญของเขาคือการอะไรการทำให้ Data มัน Open นะครับความหมายคือว่ารัฐบาลเก็บข้อมูลไว้เยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่เปิดออกมานะครับมันจะต่อยอดไม่ได้ที่เขาบอกว่าเป็น nurturing and experimentation เนี่ยคือมันถ้าไม่ปล่อย Data ออกมามันก็จะไม่มีการใช้ Data ก็จะไม่เกิดการต่อยอดอีกหลายอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นของเขาถึงบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญมากที่ต้องมีการทั้ง Openนะครับแล้วเขาก็ยังบอกเลยใช่ไหมข้อมูลต้องมีการอะไรทำให้มันไม่มีชื่อคนไม่มีอะไรคือระวังเรื่อง privacy ต่างๆพวกนี้แต่ว่าจะสามารถจะนำเอาไปวิเคราะห์ซึ่งทำให้ที่เขาต้องบอกว่ารัฐบาลก็จะต้องระวังให้ฟอร์แมตมันเหมือนกันนะครับของทุกองค์กรนะครับเพื่อจะเอาไปก่อประโยชน์ซึ่งไอ้พวกนี้นี่ไม่ใช่ง่ายนะ we take some time ในการที่จะทำแต่วิธีการที่บอกจะ open แล้วจะมาใช้นะครับมันก็เลยจะต้องมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็น initiative นะครับ Can you move to next slide please next slide ครับโอเค next slide ครับโอเคnext slide next slide sorry move next slide โอเคคราวนี้เขาก็จะมาว่าคราวนี้จะสร้างให้เกิด initiative นะครับโทษทีจะมี open แล้วเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้มันถูกใช้ถูกไหมก็จะต้อง drive initiative พวกนี้เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะมี initiative หลายเรื่องก็คือเป็นงานวิจัยแหละเป็น research นะครับแต่ว่าพวกนี้มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากการที่อะไรมันมีการ open แล้วมันก็จะมีการฟีดแบ็กกลับกันแหละว่าข้อมูลยังน้อยไปข้อมูลยังมากไปข้อมูลยังไม่เคลื่อนไหวกันอันนี้มันคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเองเนี่ยถ้ามองประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากแค่ open นี่ก็เหนื่อยละหรือออกใช่ไหมบางทีไม่ค่อยแจกไม่ค่อยแชร์ใครจะมาเชื่อมต่อของผมไม่ให้กันนะครับแล้วไม่อยากเชื่อหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแชร์กันยิ่งหนักใหญ่นะให้รัฐไปประชาชนนี่จริงไม่ยากนะรัฐต่อรัฐนี่ผมเคยขอมาแล้วขอเป็นปียังไม่ได้เลยนึกออกใช่ไหมของเรานี่จะมีปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันว่าอะไรนะ Thailand 4.0 อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพื้นฐานนะครับเอา Data มา Open นะที่มีอยู่เนี่ยนะก็ยากแล้วนะครับวันหลังจะทำ Data Center อะไรก็จะขนาดไหนนะครับคุณยูนู move next slide please นะครับวันนี้เขาก็จะพูดถึง initiative ต่างๆนะครับ next slide please health club อย่างนี้ที่เราคุยกันเนี่ย health ตั้งแต่อาจารย์อะไรคุณหมอมาใช่ไหมครับนะ health นี่ต้องการอะไรฐานข้อมูลจำนวนมากเลย
นะครับฐานข้อมูลจะเชื่อมยังไงจะเปิดเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อย่างเนี้ยเราเกิดอุบัติเหตุไปนะต้องมีพกการ์ดว่าอะไรต้องมีพกการ์ดว่าเป็นเลือดกรุ๊ปอะไรถูกไหมแต่จริงๆแล้วจำเป็นไหมถ้ามันเชื่อมมีการเชื่อมโยงกันนิดเดียวเองคนนี้เราก็มีเรคคอร์ดอยู่ไหนดูสแกนลายนิ้วมือนิดเดียวนึกออกใช่ไหมรอดตายได้นะท่านนึกออกใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นไงเราไม่โอเพ่นใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าไฟล์อยู่ที่ไหนต่างๆเหล่านั้นนะที่ตรงนี้ที่เป็นขึ้นมา next slide ครับอันนี้เขาก็พยายามจะ initiative เยอะแยะนะครับ next slide ครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้ผมเคยบรรยายตั้งแต่ I talk about actually the concept is very similar to quite some time ago people do 311 right 311 concept สมัยก่อนผมไม่รู้ตรงนี้รู้กันบ้างไหมถ้าผมจะบรรยายสมัยก่อนมันจะมีโครงการหมุน311นะครับของเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเขาจะมีกันโทรไปบ่นโทรไปบอกว่ามีหลุมตรงนี้มีนู่นตรงนี้ไฟดับตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็จะมีคนไปแก้ไขให้แล้วก็จะโทรกลับบอกว่าเซอร์วิสได้แก้ไขแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันได้ก็คือตรงนี้เขาไม่สามารถทำสถิติเฮ้ยถนนตรงนี้เป็นไงคนแจ้งอะไรหลุมเยอะเหลือเกินบ่อยเหลือเกินสงสัยปีนี้ต้องเตรียมบัดเจ็ตสำหรับอะไรresurface แล้วอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสที่ provide ให้นะครับต่างๆเหล่านั้นคือมี response กับประชาชนนะครับความจริงตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นรัฐบาลจริงๆอ่ะมีคนไม่พอที่จะไปอะไรขับรถทั่วท้องถนนหรอกถูกไหมนะครับจำเมื่อวานนี้คุณรันดิฟ talk about cloud ใช่ไหมจำได้ไหม cloud ก็คือเอาคนอื่นมาช่วยเป็นฟีดแบ็กถ้าจะให้รัฐบาลเนี่ยไปมีอินสเปกเตอร์ตรวจถนนแบบไม่ไหวถูกไหมให้ประชาชนคนใช้นี่แหละเป็นไงมีปัญหาอะไรแจ้งมานึกออกไหมแล้วส่งคนไปแก้นะครับเราได้ข้อมูลที่ดีขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็น initiative ที่เกิดขึ้นนะครับ next slide please นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงอันนี้ตัวกลางเนี่ยเขาจะพูดถึง regulatory sandbox ใช่ไหมครับว่าเป็นตัวที่ทำให้ไปไงเร่งนะครับเร่งทำให้เกิดขึ้นนะครับที่วันนั้นคุยกันมากที่ตอนแรกเขาพูดด้วยซ้ำว่าเป็น analog mode ใช่ไหมเรื่องกฎหมายนะครับตอนนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วนะครับแต่ถ้าเราจะมานั่งมองว่าจะเขียนกฎหมายให้ไงให้ครอบคลุมก็ยิ่งช้าใหญ่นะครับตอนนี้มันก็เลยเกิดคอนเซปต์ของ regulatory sandbox ขึ้นมาของเขาเนี่ยเป็นเคสของ fintech นะครับซึ่งอันนี้เราเองต้องมองในมิติให้มันสำคัญพอสมควรนะครับว่าจะต้องทำยังไงให้มันเกิดตรงนั้นขึ้นมานะครับพูดถึง cashless society ใช่ไหมครับ cashless society เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไปมองว่าฟังดูเหมือนไม่คนรวยแต่จริงๆผมว่ามันยิ่งกว่าคนจนอีกนะฮะเคยนึกถึงอันนี้ให้นึกถึงนี้ก่อนร้านอาหารไปร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาร้านไหนอร่อยเนี่ยเราใครเป็นคนเก็บตังค์ครับเท่าแก่ที่คือคนที่ทำเก่งที่สุดตอนหลังคนทำเก่งที่สุดต้องมาทำอะไรต้องมานั่งเก็บตังค์เองเพราะอะไรเพราะกลัวเงินหายถูกไหมเพราะกลัวเงินหายจริงๆจริงๆแล้วหลายกันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราเป็น cashless society ไม่ต้องกลัวเงินหายสแกนไปจบไปเรียบร้อยแล้วถ้าที่ผมเข้าใจว่าลดต้นทุนนะนึกออกใช่ไหมคนผลิตทำอะไรตรงนั้นได้นะครับคนซื้อขายตามตลาดนัดน่ะนึกออกใช่ไหมต้องมานั่งระวังกระเป๋าจะถูกวิ่งราวหรือเปล่าถูกไหมไอ้ cashless society เนี่ยสำคัญเหมือนกับบัตร ATM นะครับผมจำได้ตอนน้ำท่วมใหญ่นะครับเคยนั่งแท็กซี่ขึ้นมาแท็กซี่ขึ้นมาปุ๊บเขามีกระเป๋าอยู่ในรถเลยเพราะเขาบอกว่าอะไรนอนในรถนึกออกใช่ไหมแต่ว่าเขาได้เงินมาทำไงโอนเงินให้บ้านทาง ATM การ์ดคนที่บ้านก็มีตังค์ใช้นี่ออกไหมนี่คือความสำคัญของ cashless society ความจริงไม่ใช่สำหรับคนรวยนะจริงๆนะสำหรับคนจนด้วยซ้ำในการที่จะเพราะมันจะsecureขึ้นต่างๆมากขึ้นที่ทำให้เกิดการพุชตรงนั้นขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงขนาดว่าแต่รัฐบาลก็จะ track ได้มากขึ้นนะครับ track ได้มากขึ้นแต่ว่าจะสามารถจะดูหลายอย่างคือข้อมูลมันจะใหญ่นะครับแต่อันนี้มีความสำคัญ Can you move next please นะครับและอันนี้ก็พูดถึงไอ้โมบายต่างๆนะครับในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บทบาทเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายฝั่งนะครับทั้งฝั่งรัฐบาลทั้งฝั่งประชาชนที่ต้องเข้ามานะครับแต่นี่ก็เป็นรูปแบบของสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยแพทเทิร์นจะสังเกตว่าจะคล้ายๆกันนะครับว่าจำไว้ของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจาก Open Data นะครับนะถ้าคุณรานิเมื่อวานนี้พูดว่าไงนะ Think Data Think Data นะครับของเราเนี่ยแล้วเริ่มต้นก็ต้อง Think Data เหมือนกันใช่ไหมแล้ว Think Open Data ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ Open ตรงนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดต่อไปเป็นไงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับนะแล้วก็มองประชาชนคนที่จะต้องใช้นะครับยังไม่รู้
อย่างล่าสุดนี่ฝนตกล่าสุดที่มันเร็วๆนี้ใช่ไหม2 อาทิตย์วันเสาร์น้ำท่วมเจิ่งนี่หรอกใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจริงวันนั้นผมโชคดีมากเลยนะเปิด Google Map เฮ้ยคือมัน7 โมงเช้าผมต้องไปไหนผมมีนัดที่เกษตรผมก็ลงทางด่วนวิภาวดีประจำแต่วันนั้นเปิด Google Map ขึ้นมาสีแดงเถือกแล้วมันก็มีเครื่องหมายอะไรบางอย่างตรงสุทธิสารพอดีผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้ำท่วมแต่ผมนึกใจกูไม่ไปก็ได้กูก็ไปลงทางด่วนงามวงวานแทนแล้วก็ไปเกษตรสุดท้ายผมเพิ่งมารู้เพราะคนที่จะมาประชุมกับผมมาไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมตรงสุทธิสารซึ่งผมนึกในใจว่าผมโชคดีชิบหายเลยดูรอ forward เข้าไปไม่ต้องมีปัญหาเลยแต่ว่านั่นคือข้อมูลที่มันมีถูกไหมข้อมูลมันมีที่ข้อมูลที่มันเตือนขึ้นมานะครับว่ามันสามารถจะช่วยอะไรเราได้นะครับอย่างเงี้ยกรุงเทพมหานครจริงควรจะมีแอปใช่ไหมบอกว่าอะไรตอนนี้น้ำท่วมอยู่ตรงไหนแล้วแต่เพิ่นผู้ว่าท่านกลัวหน่อยถ้าบอกว่าน้ำท่วมผู้ว่ากลัวถูกปลดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะต้องมี data ต่างๆเหล่านั้นนะครับโอเค for next stop for the Singapore โอเค yep they asked me a little bit regulatory sandbox can I explain them โอเคก็คือ regulatory sandbox ก็คืออย่างที่บอกว่าเขาให้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนoutcome นะครับอย่างกรณีอย่างรถยนต์ไอ้เซลฟ์ไดวิ่งคาร์เนี่ยนะครับก็ให้ทดลองเพียงแต่มีข้อแม้ว่าอะไรต้องรีพอร์ตมาทุกวันต้องส่งมาทุกวันเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาต้องรีพอร์ตขึ้นมาเพื่อคอยมอนิเตอร์ริงว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้ามีอาจจะต้องอะไรสั่งหยุดแต่ถ้าไม่มีก็ให้ทดลองไปนะครับคือพูดง่ายๆทำไปลองไปไม่ใช่ว่าต้องมานั่งเขียนกฎเถียงกันแล้วค่อยลงมือทำอนุญาตให้อะไรทำไปก่อนแต่ขออะไรขอตรวจสอบเขาพูดถึง real time ใช่ไหมข้อมูลที่ต้องไหลขึ้นมานะครับกรณีของ FinTech ก็คงเป็นอย่างนั้นน่ะคือมีเรื่องทางการเงินมีใครซื้อต้องเปิดข้อมูลคือภาคเอกชนก็ต้องเปิดข้อมูลไม่ใช่ไปปิดข้อมูลให้รัฐบาลดูรัฐบาลก็ขอดู monitoring ว่าคนใช้เป็นยังไงดูอะไรเกิดปัญหาหรือเปล่านะครับแต่เป้าหมายร่วมกันก็คือว่ามันมีประโยชน์ที่agreeก่อนตอนต้นว่ามันจะมีประโยชน์แบบนี้รัฐบาลก็ต้องไปดูแล้วมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าถ้าใช้ไปเริ่มชักแย่อาจจะอะไรขอปิดนี่หรอใช่ไหมแต่ถ้าใช้ไปแล้วไม่มีปัญหานะครับอย่างยกตัวอย่างUber อย่างเงี้ยถ้าทำ regulatory sandbox ทำยังไงก็เปิดให้บริการแต่ต้องส่งข้อมูลมาทุกวันนะทุกคลิปคนนี้ขับเป็นยังไงมีใครคอมเพลนมีอะไรมีช่องทางที่เขาแท็กเรียลไทม์ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายผ่านไป1 ปีก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นมีถูกข่มขืนเลยไม่เห็นมีถูกปล้นจี้เลยความจริงก็ไม่เลวร้ายอะไรเข้าใจประเด็นที่ผมพูดไหมฮะนะครับนี่คือ regulatory sandbox นะครับก็คือว่าปล่อยให้ทำแต่ว่ามีอะไรขอดูดข้อมูลตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องไปรีจิสเตอร์ไปทำอะไรแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ไม่ดูอะไรติดตามละใช่ไหมครับก็เลยคืออยากจะดูศึกษาว่ามันอินเทอร์แอคกับระบบอย่างไรนะครับนี่คือ regulatory sandbox ก็คือว่ายอมรับเทคโนโลยีเร็วขึ้นแต่ว่าขอกำกับขอสงวนสิทธิการยกเลิกไว้ก่อนขอดูข้อมูลกันคือพูดง่ายๆคือ monitoring ก็จะเกิดไวขึ้นเพราะไม่งั้นก็ต้องอะไรโอ้โหเอาสถิติไปทำกฎหมายกว่าจะออกกฎหมายได้5 ปีจบนี่ออกใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เวลาออกกฎหมายก็ไม่อยากจะบอกว่าอะไรเราก็ไปลอกประเทศอื่นเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะช้านะครับ regulatory sandbox นี่ก็ทำให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับอย่างกรณีเนี่ย self driving car นี่แปลกมากเลยทุกประเทศในโลกวิ่งกันเอากันหมดเลยนะครับอย่างสิงคโปร์นี่ก็ one of the leading using the self driving car which is very to me is very strange and in particular for me is US is very strange typically US is concerned about lawsuit very safety but somehow they realize that self-driving car is the future of the tech so they allow to be experiments on the road or something like this is very unusual for typical US government in terms of the lawsuit or something that they allow okay based on those regulatory frameworks okay done I think for the rest of the presentation, I will talk even faster because Kun Pontep is doing such a great job in, explaining to you. Anyway, so now coming to Germany, and I guess really coming to Industry 4.0, right? And it's kind of interesting. I mean, when you actually take a look, and I think this next slide even explains it much better, is I guess Industry 1 really was, when you look at steam power and mail. So really how industrial and communicational revolutions have been converging together. You then had actually the industrial revolution, right, which was really in terms of electrical power and telegraphy. Then you had the IT revolution,
which was automation and the internet. And now Industry 4.0 really is what people are calling industrial internet, wherein you start bringing in all the Internet of Things and artificial intelligence, blockchain, I mean all of those things to actually come up with smart connected devices. And I think yesterday there was a mention that by 2020 you will have more than 20 billion connected devices. And the question in terms of really when you look at, I think, big data, and then yesterday a professor talked about strategic foresight, which is looking at the future, but really trying to analyze the information that you would be getting from these 20 billion connected devices to actually improve government policies is going to be a challenge for almost every government going forward. So, how did this start? Actually, in 2010, in the German government, they came up with Industry 4.0, and it was part of this high-tech strategy. And then in 2013, and it's interesting to note, how this actually evolved, because then they actually encouraged the business associations to establish this platform Industry 4.0. So the business associations, what are the, which is like you've got software associations in Thailand, but this is much more in terms of chambers of commerce and all of that. And then in 2015, the platform industry, the Ministry of Economic Affairs and the Ministry of Education and Research started getting involved in this. And today, you've got, private sector, business associations, unions, research organizations, and political institutions. So you have more than 300 players participating in this Industry 4.0. And what are the focus areas? And I think this is actually important, right? In terms, as far as Thailand is concerned, as far as digital economy is concerned, is they're going to be looking at architecture standards, they're going to look at research, they're going to look at security, they're going to look at legal framework, and they're going to look at education and training. And the key point here really is that you're going to see this theme being repeated over and over again in all the different countries' aspirations, whether it is in terms of Industry 4.0 or whether it's in terms of digital economy. So when we towards the end, when we come into saying what does this mean for Thailand, just keep this slide in mind. So there is a working group on reference architecture, standards and norms. Randeep just mentioned the notion of standards and why it's important. And you've got, there's a lot of consensus going on. You've got, they've come up with a reference architecture model for Industry 4.0, which is referred to as RAMI 4.0. And basically there's a lot of negotiation going on at different levels and different committees. And they bring it back to like the higher authorities and say, okay, this is what we have come up with as a consensus in terms of data, sharing of information and how that should work. And the advantage really in terms of companies participating today is that they will benefit in the future because if their machines, or everything in their supply chain, right? Whether it is machines, storage systems, products, employees, suppliers, partner companies, and customers. They are all networked so that they can exchange information in accordance with uniform standards. So the incentives for participating is that you benefit at a later date. And then again, looking at research and innovation, you have a working group that's looking at that. And it's identifying what the research and innovation requirements are. They're coming up with a roadmap, and primarily this roadmap is then provided to companies so that they can drive innovation. And of course, they focus on small and medium enterprises. And the government has got strategies to actually ensure that those people, basically they promote SMEs in their strategy. And likewise, in terms of network systems, is now that you're moving to a network system, the key point here really is how do you ensure that the identities of the people participating in that value chain and the network are in fact secure? How do you ensure that you can have
the detection of cyber attacks and production processes, and I talk about how cybersecurity way changes with the advent of artificial intelligence, with the advent of Internet of Things and all of that, and what are the different things that one needs to worry about. But I think the key point here really in terms of cybersecurity, which I will repeat later, is that as you become more connected intentionally, as you start exposing your processes to external entities for business, you need to ensure that the security protections you have take that into account. So you are, we talk about being a global economy and you're actually going to transact globally. How do you ensure that because of that global interaction, you do not open yourself up to more hacking and more security breaches? And then the legal framework really, I think the key point is really what's underlined here is that how should the present law, right now the present law covers human controlled behavior, and how does that present law need to be modified to cover machine controlled communications? Because that's what we're talking about. So you have laws and regulations today that deal with human beings, but in future you've got to deal with the fact that yesterday there was a mention of this digital twins, of how the physical and the virtual worlds are coming together. And so you need to have laws and regulations that actually take into account the fact that these physical and virtual worlds are coming together. And then of course again the same thing as far as education and training is concerned. How do you ensure that human-machine interfaces and cooperation are designed both in terms of dealing with the people involved as well as the enterprises involved. And the training and communication actually changes, right? Oh, sorry. You need to now actually have training and qualification programs in hybrid fields. Because, this is what's with Industry 4.0 and the fact that they're going into human and machine. So, what does this actually end up, what does this translate into in terms of training programs going forward? And then finally, Germany has a digital strategy, and where they're looking at, connectivity, they're looking at startups, they're looking at smart networks, data security, new business models, digital education. And here is, digital Industry 4.0 and how that fits in to Germany's digital strategy for 2025. So once again, over to you. ครับอันนี้ก็ค่อนข้างเราพูดกันมาหลายทีแล้วนะครับเรื่องของเยอรมนี 4.0 นะครับแต่ว่าจริงถ้าจะมาพูดเชิงเปรียบเทียบก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากนะครับโดยเฉพาะในเชิงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับของเขาเนี่ยจะไปเน้นเลยก็คือพอเขาเริ่มจากIndustrial 4.0 เนี่ยความจริงก็เหมือนกับการฟอร์ไซต์นะครับแล้วก็คลี่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็มีเรื่องของ Cyber Security นะครับที่เขาย้ำตรงนี้ว่าความสำคัญของมันต้องเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายเขาก็มีเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับเรื่องของคน knowledge นะครับว่าจะพูดถึง Hybrid Training ก็คืออะไรการที่เราเริ่มอะไรฮะเริ่มblur the lineของเราอีกแล้วใช่ไหมครับเริ่มไปข้างๆใช่ไหมถ้าทักษะอะไรที่ต้องมีเพิ่มของ Operator ในปัจจุบันนะครับที่ต้องมีเพิ่มอะไรขึ้นมานะครับที่สามารถจะทำงานได้ตรงนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาพความจริงถ้าอย่างที่จะบอกในประเทศอย่างเยอรมันซึ่งเรารู้ว่าเป็นประเทศที่ leading นะครับเป็นประเทศที่ชั้นนำอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เกาหลีใช่ไหมก็พูดถึง SME นะครับเยอรมันก็พูดถึง SME นะครับแต่ SME เขาจะเป็นอะไรที่บอกคือ High Tech นะครับสิ่งที่เขาให้ใน SME คือให้ knowledge นะครับให้สำคัญคือให้ knowledge เพื่อพยายามจะลดขั้นตอนนะครับเอางานวิจัยไปทำมา transfer ไปที่ SME นะครับมันอาจจะไม่ได้ให้เงินให้อะไรแต่ว่าให้ตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เดินเพื่อเขาหวังว่าอะไรครับหวังว่า SME วันหนึ่งจะกลายเป็นอะไรยักษ์ใหญ่นะครับแน่นอนโดยหลักการเราพูดถึง1,000 SME เขาขอแค่จาก1,000เนี่ยเป็นแค่1เป็นยักษ์ใหญ่ก็โอเคแล้ว
นะครับนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโมเดลนะครับที่พยายามที่จะกระตุ้นนะครับกระตุ้นขึ้นมาเพราะว่าอย่างเรื่องของพวกอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างที่จะชัดจากเมื่อวานไล่ขึ้นมานะก็คือว่าอะไรคนที่อยู่ในปัจจุบันเป็นไงไม่น่าจะรอดความหมายคือองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่ไม่น่าจะรอดหรอกเพราะว่าด้วยสาเหตุหลายประการนะครับส่วนใหญ่ไอเดียใหม่ๆจะมาจากอะไรจากสตาร์ทอัพจากอย่าง SME ใช่ไหมครับจากคนที่มองโลกในอีกมุมหนึ่งขึ้นมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในแนวคิดของเยอรมันนะครับก็จะครอบคลุมนะครับก็จะพูดถึง legal framework ต่างๆที่ต้องมองมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของภาครัฐนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยพอมาเห็นสิงคโปร์นะครับพอมาเห็นเยอรมันนะครับภาพก็จะชัดขึ้นนะครับนะโอเคมันจะมีเรื่องของ Data ตัวหนึ่งที่รัฐบาลต้องระวังนะครับเรื่อง security เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวตอนวันศุกร์เนี่ยจะมี expert ด้าน security ขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่อง security เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำว่าอยากจะดูโลกดิจิตอลแล้วจะทำ security ทำยังไงนะครับผมชอบแซวอยู่เสมอว่าอะไรนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเราอยากใช้ gmail.com อยู่เลยไม่ออกใช่ไหมแล้วเรา secure ได้ยังไงใช้ hotmail.com ใช้ yahoo นะครับกันเต็มไปหมดเลยทั้งที่เรานะเป็นความลับทั้งนั้นเอง48 49นะครับที่จะต้องทำตรงนั้นเนี่ยเรามีความตระหนักถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่อง security นะครับและที่ต้องผมเชื่อว่า security ส่วนหนึ่งสำคัญอยู่ไม่จะเหมือนกันอื่นก็คือเรื่องของ skill เรื่องของการเรียนรู้อย่างทุกวันนี้เรายังไม่สอนลูกสอนหลานเลยว่า cyber security เป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็สอนลูกสอนหลานไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิชวลหนึ่งที่ผมมองว่าเรายังมีประเด็นตรงนั้นอยู่นะครับโอเคครับ Alright, so now coming on to country 3, which is Korea, and really talking about their intelligent information society. I think yesterday there was also a mention in terms of who the other countries are, and I think there was a mention about America Smart America Challenge and the Brain Initiative. We just spoke about Germany's Industry 4.0 strategy, and then of course you also have Japan with Japan's Japanese reconstruction strategy and robot strategy, and then China's Made in China 2025 and Internet Plus strategy. So I mean, there are multiple countries looking at this intelligent information society. So what do we actually mean by intelligent information society? And it's really the point in terms of how do you combine artificial intelligence with the information provided by Internet of Things, cloud computing, big data, and mobile technologies. That really is what Korea is calling intelligent IT. So the examples really, this slide is kind of difficult to read. I'll just run through a couple of them. But you look at robotics. There was yesterday there was a mention about genetic analysis and the fact that the cost has gone down to less than $500 for individuals. Implantable machines. Okay. I think there was a movie, I don't remember the name of the movie, where they actually inserted something in the body. It was Fantastic Voyage or something like that. And it actually went into the human body and they analyzed what was going on within the human body. And I think this was released more than 40 years back, so it was a very futuristic movie. But it's the same thing in terms of implantable machines. If you talk to my family, I think what they ask for is if somebody could actually get into my brain, try and understand how it works. And I said, well, maybe you just have to wait till I die and do an autopsy, unless you want to do it now. But looking at connected homes, of course 3D printing, wearable technology, and actually you're going to see this wearable technology, Google and other companies are now reinventing Google Glass and those pieces. They had issues and problems earlier, but they seem to have sorted that out. Of course, we spoke about self-driving cars, blockchain, smart cities and smart factories.
So what they've also done is identified different roles and responsibilities for the different stakeholder groups. And the stakeholder groups is businesses. So how are they going to participate in this intelligent information society? Likewise, in terms of citizens. And I think once again out here you come back to the notion of education and skills. How are citizens actually going to operate and work within the new society? And how do you ensure that they can actually both participate and be productive? Likewise, in terms of government, what is the role of government? Ensuring that it fosters a market environment. And then finally, in terms of research community. And actually, yesterday there was a mention about neuroscience and actually looking at doing research into the brain. I'll have a couple of slides talking about what, and I think again Randeep mentioned blue ocean and why people are actually getting into brain analysis to ensure that they can achieve this blue ocean state. And I think the key point here really, and I think this is whether you look at e-government or industrial, 4.0 or digital economy, I think there are, we are human beings, right? And I think we need to make sure that, how do we ensure that as a result of this digital economy, we do not lose our job, okay? And what are the risk mitigation strategies that one would have? And also ensure that you do not have, an unsafe and inappropriate use of technologies. So, when you talk about blockchain, I mean, it's going to be, it is the way of the future, but there are some elements in terms of blockchain downsides that still have to be worked through in terms of regulation and all of that. Likewise, in terms of businesses, shortage of experts. We spoke about how countries are trying to bring in global experts beyond the experts within their national borders. Like, is the government going to regulate too much? Or is there going to be appropriate infrastructure and, is there going to be an ecosystem or not? Industry. And so Korea again did strengths, weaknesses, opportunities and threats. And especially in terms, and I would urge Thailand to also go through this kind of analysis if you haven't done this already. Looking at what are the strengths that they have available to them. So they have, top-notch ICT infrastructure, tech savvy, government is investing, you have world-class manufacturing and a zeal for education. Opportunities, of course, is using intelligent IT to solve social problems, strengthen the competitiveness, and achieve greater growth. But then they also look at the weaknesses and threats. Okay, one weakness is, is there are people willing to invest in innovative technology or not? And that is a weakness today. So how do you deal with that? Same thing in terms of lack of entrepreneurial spirit. So how do you ensure that there are entrepreneurs out there, along with it's like basically Silicon Valley with venture capitalists that would promote all of this. Likewise in terms of education and then also the vertical regulatory system. And what is the threat? I mean, they think global corporations coming into Korean industries, so they are worried about that. The changing structure of employment, I think tomorrow you will hear about digital jobs or day after. Likewise in terms of hacking and threats to privacy. You'll notice that this is a common theme. Cybersecurity and ensuring cybersecurity in the new digital economy is going to play, it's going to be an essential component for any country's digital economy strategy. There just are no two ways about that. So the critical success factors they're looking at is making sure that, both in terms of technology, industries and society, and making, as far as how do you go about reforming the labor market and increasing education for creative personnel. So these are, they've identified the critical success factors. And then they start with each of the policy initiatives. So how do you foster the data and network infrastructure? Okay, wherein Korean companies can come up with their own innovative technologies. And once again, I think we spoke about this earlier, but this is really what mobile and Internet of Things.
the cloud and big data, and then artificial intelligence. And how do you come up with superior algorithms to provide optimal and competitive solutions? So they have an entire policy initiative to deal with this area. And then applying intelligent IT, we went through this, but really how for each of those things, for biotechnology, this is more in terms of the different sectors. So, and we spoke about the intelligent IT. How would you apply all of this to biotechnology, to welfare, to public administration, healthcare, manufacturing, transportation, finance, energy, right? So they're looking at each and every different sector within the Korean economy, and they're looking at how intelligent IT could be applied and what the implications of that are. So looking at education, you really have the four different components. You have the industries. What does this mean in terms of employment? What does this mean in terms of welfare? And what does this mean in terms of education? So first point is really to make sure you foster and educate active workers. You ensure opportunities for a decent and human standard of living, which is in terms of welfare, like supporting the retraining of personnel and improving the employment. And then making sure that from an education standpoint, you have systemic measures to allow all citizens to make use of intelligent IT. I think yesterday there was a mention about the importance of data and why data is going to be important going forward. And I think even Randeep's not here, but I think as part of his options for Thailand and leapfrogging, he has identified data and data czar being a critical element of Thailand's digital economy. And you really, so what they're looking at is how do you establish a national data management system? And really in terms of ensuring that it's not just in terms of data infrastructure, but also allowing for machine learning. You take a look, I don't know if you have Gmail, but if you are doing Gmail on your phone, right, and you get a mail and you read the mail, at the bottom Gmail has three options: thanks, yes, I'll think about it, or something or the other. It actually comes up with what's called a smart reply that Google has come up with. It is using artificial intelligence to figure out what you have, what is that was written in the mail and what the possible responses could be. So that's how Google is already incorporating artificial intelligence in their products. I think Amazon and Alexa, and how Alexa, I think when they come out first with Alexa, it was just a virtual personal assistant. And the way, one of the issues they had was, depending on where you were sitting in the room, the microphones that they had in Alexa would not pick up the appropriate conversation. So if I told Alexa, tell me, where I'll get Pad Thai, the best Pad Thai nearby, Alexa would say, just go to the second floor. Okay? Or it would not say that. And then they redesigned the Alexa device itself to include the number of microphones so that it would, and also understand multiple conversations. So especially if there is a family in a household and four of them are talking to Alexa, they came up with measures and artificial intelligence measures to understand voice. Okay. So again, coming back to the data part, first is to convert public data into open formats. Provide data with high utility. This is similar to what Singapore said, right? Open data portal and release additional data sets, right? Likewise, come up with an open system for the systematic storage of sensor data. Facilitate the adoption of private cloud computing services and platforms. So and they want to do this by 2018, okay? And finally, introduce other services like data sales, support services that matches data holding and data analyzing. So really, a data marketplace, if you will, so that they can actually match the suppliers and the people who are demanding that data.
and find and differentiate measures to support the distribution, foster data analysis businesses and workforces, and encourage the use of blockchain technology to enhance data management security. So I've just kind of highlighted this data initiative, but what Korea is looking at and other countries are looking at is that this is going to be again one very important aspect that one has to consider as part of digital economy. And then likewise in terms of artificial intelligence, they're going to invest a lot in research and development. They're going to make sure that they reform. I mean, remember we spoke about how do you deal with the issue of regulation, skills, and institutions. And so, if there is reform required in institutions to promote this initiative and to promote this agenda, they are willing to look at that also. And then they identify several other tasks, right? So you have a super connected data and service center network environment. The intelligent, we talked about that in a slide earlier, is how do you actually apply this intelligent IT to national services? How do you actually bring it into private sector? How do you introduce it in healthcare? Same thing that you saw in Singapore, along those lines. How do you actually improve healthcare? Healthcare seems to be a national initiative as part of these intelligent ITs, whether it's in terms of robots, drones, or artificial intelligence. How do you educate? That again, I think yesterday there was a mention. What does one do for education? How do you ensure that you bring your people along as you move to a digital economy? And what are the education reforms that one needs to take a look at? You need to actually have an initiative as part of skills and skills upgrading. Likewise, in terms of automation, the issue of loss of jobs. How do you now have social security nets, right, and social safety nets that governments come up with to make sure that the underprivileged or the people below the poverty line are taken care of, and they have social safety schemes. What does that mean in terms of moving to an intelligent information society? What would that social security net look like? So, if people are going to be displaced for whatever reasons, right? Yesterday, Randeep mentioned about Amazon, and he said that, Amazon moved from 14,000 robots to 45,000 robots, but at the same time ended up increasing its staffing from, I think, 116 to 200,000. So that, even with the, and you'll see a lot in the kind of press about how robots are going to take over our jobs. I don't think robots are going to end up taking over jobs. I think they will do, mechanical tasks, but it's really the notion of coexisting and co-optics or co-optics that was mentioned is really how will you manage with a robot. And I don't know if you've seen Woody Allen movies, but there was a very funny Woody Allen movie that talked about all these different devices. I think it was Sleeper, if I'm not mistaken. But go take a look. This was again released in 1973 or so, 45 years back. But they had a humorous take on how robots and what the implication of robots would be. And then of course the legal and ethical reforms and I think this is a very important aspect, is that you have to look at, I think everybody is gung-ho on digital economy and all the benefits that it would get, but as part of doing the SWOT analysis, one has to look at what are the possible negative impacts that could accrue as a result of these initiatives. What is the downside? And then what is the risk mitigation strategy that one would have to ensure to prevent any of those downsides from occurring? I just want to mention just very, very briefly, yesterday Randeep talked about the blue ocean industry and really this notion of the neuroscience, right, and people actually looking at brains and why brain investigation, if you will, is going to play a role in this industrial society. So I think the point really is that you want to make sure that as there's, and I think Randeep mentioned convergence over and over again yesterday, but as convergence accelerates,
is that how do you ensure that neurological disorders and also the development of medical technology. So they're looking at both neuroscience in terms of not just for the intelligent information society, but also the fact that Korea is going to have an aging population. And what is it that we can do in neuroscience going forward to actually help alleviate, whether it's in terms of Alzheimer's or any of the other, Parkinson's disease or other diseases. And I'm not going to talk about this, but these are some of the initiatives they have. They're going to have a brain mapping. They're going to have a brain convergence technology, a next-gen NI, National Intelligence and Artificial Intelligence linked technology, and neurological disorder treatment for all life stages. You're going to have the slide anyway if you want to read this in detail. But this is, it talks about how they're planning to do this, and then how do you ensure that you expand the foundations for neuroscience research, both in terms of ensuring you have experts, you have a resource base, you have a global research capability, and the preparations for the future brain industry. Okay, so I am now going to turn it again to Kun. Can you go to SWOT, please? Can I go to SWOT? SWOT, yeah. Can you go Okay. to the SWOT, please? So let me start from the SWOT. Okay. อันนี้ก็ความจริงอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเริ่มที่เกาหลีเรื่อง SWOT analysis ของเขานะครับเพราะว่าจะเห็นว่าชัดเจนจุดแข็งของเขาเนี่ยก็คือเขาเก่งอยู่แล้วด้านเทคโนโลยีด้านresearch ด้านคนที่จะต้องใช้นะครับนะซึ่งน่าจะต่างกับของเราพอสมควรนะครับผมว่าของเราก็ถ้าจะบอกว่าเราก็มีสังคมเมืองไม่ใช่สังคมชนบทหรือยังไงนะครับหรืออาจจะไม่จริงหรือเดี๋ยวนี้ชาวนาใช้ไลน์กันเยอะแล้วก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องตอบคำถามนะครับว่า society เป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะ copy ถ้าเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เยอรมันนะครับแล้วก็เซาท์เกาหลีใช่ไหมครับนะสังคมอาจจะสูงกว่าเราหรือยังไงอันนี้เป็นคำถามที่เราต้องตอบเราเองก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่าคนเราเนี่ยคนที่จะใช้เนี่ยพร้อมขนาดไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องดูหรือว่าจะต้องเปลี่ยนยังไงนะครับบางครั้งเวลาเราเรียงแบบนี้ก็จะเห็นว่าdigital economy เนี่ยแปลว่าเราอาจจะเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้เพราะถ้าเกิดเรามองว่าสังคมเราอาจจะยังช้าอยู่นะครับก็แปลว่าเราเริ่มไวพอสมควรนะครับในความที่แตกต่างกันตรงนั้นขึ้นมานะครับจุดที่เขาบอกว่าโอกาสใช่ไหมครับที่เขาจะดูก็คือว่าทำยังไงให้เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาทำประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับอันนี้จะคล้ายกันหมดก็คือเรื่องของ Data ทำยังไงให้ไปได้ถ้าไปดูตัวอย่างนี้เขายกตัวอย่างมานะครับก็จะคล้ายกันแต่อันหนึ่งที่สำคัญที่เห็นว่าจะเหมือนกันหมดก็คือเรื่องของสุขภาพ health ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรทุกคนมองเลยว่าสังคมเป็นอะไรสูงอายุกันหมดใช่ไหมครับทำยังไงถึงจะอะไรรักษาคนเหล่านี้ให้เป็นไงมีประสิทธิภาพดีต้นทุนต่ำต่างๆนี้ที่จะต้องเอาเข้ามานะครับแล้วมันก็จะเป็นว่าประโยชน์นะเพราะว่าการใช้ Data จำนวนมากนะครับมันมีความสำคัญถ้าเกิดเราไปดูวิวัฒนาการทางการแพทย์ใช่ไหมเขามี clinical trial นั่นคือเป็นการทดลองอยู่แล้วนะครับว่าทดลองจะเป็นยังไง40,000 คนแต่ว่าทุกวันนี้เราพูดถึงว่าถ้า Data มันเปิดนะครับข้อมูลเรคคอร์ดต่างๆมันแชร์กันได้มากขึ้นนะครับมันก็อาจจะนำไปสู่ถึงการที่อะไรรักษาหรืออะไรต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับมันนี่คือโอกาสที่จะเอาเข้ามานะครับของเขาจะพูดถึงเรื่องของ AI เยอะเลยถ้าเราไปลิสต์ไปดูแล้วต่อไปใช่ไหมครับ AI นะครับ AI ผมโทษ AI กินอะไรเอ่ยกิน Data นึกออกใช่ไหมนั่นคือความสำคัญของมันคือกิน Data AI นี่ถ้าไม่มี Data นี่เป็นไงจบนึกออกใช่ไหมครับเห็นไหมไอโทรศัพท์อันใหม่ iPhone 10 ของเขาเนี่ยใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีระบบหน้าที่มาแทน fingerprint อะไรต่างๆในการ reading ใช่ไหมเขาบอกว่า Apple บอกว่าเทรนคนมาเป็นพันล้านคนแล้วหน้าคนพันล้านคนมาเทรนเพื่อจะอะไรต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะ identify ได้คือถ้าไม่มี Data พวกนี้เป็นไงจบนะครับ AI เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ย talking about AI initiative นะครับถ้าไม่มี Data เป็นไงจบนะครับเพราะนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องมองประเทศไทยเนี่ย Data ฝั่งรัฐบาลเป็นยังไงอันนี้เราโน้ตกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Data เอกชนอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้นะฮะเมื่อกี้เขาไปยกตัวอย่างผัดไทยหรือ Executive ผัดไทย
เราไปที่วงในอาจจะมีข้อมูลเยอะ เราไปที่วงในนี่คือข้อมูลเอกชนหรือวิ่งไปที่ Facebook วิ่งไปที่ Instagram นะครับเราไปดูแฮชแท็กต่างๆที่เมื่อวานนี้คุณรันดิฟพูด about Twitter ใช่ไหมแฮชแท็กต่างๆเราจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างออกมาใช้ประโยชน์ด้วยก็ได้นะครับ Can you move to next slide please โอเคแล้วอันนี้ก็ critical success factor นะครับอันนี้สิ่งที่เขาลิสต์ออกมานะครับเขาก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไร data infrastructure นะครับเกาหลีเนี่ยแก้ไขวิธีการที่รัฐบาลไม่แชร์ข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานทำไงรู้ไหมครับเขาตั้ง data center รวมเลยแล้วสั่งให้ของทุกกระทรวงมาอยู่ที่เดียวกันหมด นั่นคือวิธีการของเกาหลีก็คือ rewrite business process แล้วก็เก็บ data มาไว้เป็นที่เดียวเพื่อให้จะได้ง่ายต่อการอะไรแจกจ่ายให้ประชาชนเชื่อมต่อนะครับแล้วตัวที่2ของเขาก็จะเป็นเรื่องของพยายามจะดูเรื่อง convergent มาอีกแล้วผสมผสานคือการใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับของข้อมูลต่างๆนะครับblur the line แล้วก็เรื่องของอะไร education นะครับ education training นะครับเทคโนโลยีไม่พอสุดท้ายก็ต้องใช้อะไรความเป็น creative ของคนที่จะต่อยอดเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญนะครับที่เรามาไล่กันเห็นเลยว่าทุกประเทศก็จะมาที่ SME มาเทรนคนกลุ่มใหม่ให้ความรู้คนกลุ่มใหม่นะครับเพื่อที่จะไปต่อตรงนั้นขึ้นมาเพราะก็เชื่อว่าคนกลุ่มเดิมหรืออุตสาหกรรมเดิมเขามีทรัพยากรที่จะโตตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็มาให้ในส่วนนี้นะครับ Can you move next slide please นะครับและอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของเรื่องการใช้ข้อมูล innovative นะครับเรื่องของเนี่ย develop and foster data network infrastructure ยังคงอยู่นะครับคือเล่าให้ฟังว่าไอ้นี่เรื่องพัฒนา data เนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นสเต็ปที่0นะสเต็ปที่0ของการพัฒนาดิจิทัลอีโคโนมีเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเองเหมือนมองข้ามไปเนาะนะครับเราชอบพูดถึงตอนจบอะ IoT Internet of Things เราพูดถึง Self Driving Car เราไปพูดถึงอะไรนะ E-Agriculture ที่บอกใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ตัวเบสิกก่อนต้นๆนะว่า Data ของรัฐบาลเนี่ยเปิดหรือเปล่านี่ก็จะเป็นคำถามพอสมควรเลยนะครับ Move next slide please นะครับ Can you move next slide please โอเคและอันนี้ก็เขาก็จะเห็นของค่าอย่างรัฐบาลเกาหลีใช่ไหมครับเขาจะเริ่มเอามา1เรื่อง education ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็จะมาดูเรื่องของ welfare นะครับ welfare ก็อย่างที่บอกแล้วเราพูดถึง aging society หรือทำยังไงนะที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ analyze ต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ employment นะครับที่จะต้องทำคือปรับนะครับอันนี้เรื่องของ employment เนี่ยอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันก็มี backlash ของการทำ digital economy นะครับมีคนบางคนไม่สามารถจะต่อยอดได้อาจจะมี job ที่ถูกทดแทนมากขึ้นนะครับมันก็จะกลับเข้ามาว่าเราจะทำยังไงตรงนี้ขึ้นมานะครับในการที่จะรีเทรนคนต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างที่เราเห็นนะคนไม่พูดถึงใช่ไหมแต่ผมก็อยากขอจั่วไว้ใช่ไหมว่าวันหลังเซลล์ไดวิ่งคามาแล้วคนขับแท็กซี่ไปไหนนะครับหรือว่าคนขับแท็กซี่จะประท้วงหรือเปล่าทำไมก็ไม่เกิดเซลล์ไดวิ่งคาแต่ว่าเรารู้กันอยู่ว่าการประท้วงถ้าพูดหลักการคืออะไรมันก็แค่ดีเลย์ไปเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็ดูอย่าง Uber ดูอย่าง Grab นึกออกใช่ไหมผิดกฎหมายแท้ๆนึกออกใช่ไหมมันก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมในฐานะคนใช้ก็ใช้ผสมผสานกันคือถ้ามันเรียกแท็กซี่ง่ายๆก็เรียกแท็กซี่ธรรมดานั่นแหละใช่ไหมแต่เริ่มคอมพลีเคทมากขึ้นก็เรียก Grab เรียก Uber ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นอิชชูว่าโอเคเราจะทำยังไงซึ่งมันจะต้องเริ่มคุยตั้งแต่วันต้นๆนะครับวันต้นๆว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเห็นว่าประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งสิงคโปร์เยอรมันและเกาหลีกังวลเรื่องนี้มากนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะเห็นภาพแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราเองยังลึกๆที่มาเรียนกันวันนี้ที่มาคุยกันทั้งหมดเรายังไม่ค่อยเห็นภาพว่าดิจิทัลอีโคโนมีจริงๆเนี่ยนะครับจะเทิร์นเอาท์ยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมยังคิดว่าประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้วาดภาพดิจิทัลอีโคโนมีจริงๆของเรานะครับเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าสภาพสังคมเราจะมีความแตกต่างนะครับผมคิดว่าเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปด้วยความรวดเร็วแต่ว่าแค่อย่าไปด้วยความช้าเท่านั้นเองความหมายคือว่าเราตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราเห็นคนอื่นเขาทิศทางแล้วขอเดินตามไปด้วยนะครับผมชอบสอนลูกอยู่เสมอว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่1แต่ขออย่างเดียวถ้าเกินครึ่งห้องก็พอนึกออกใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นไงขออยู่ในวินนิ่งทีม
อาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปยิงประตูก็ได้เป็นคนแรกแต่ให้ครูขอเกาะไปด้วยนึกออกใช่ไหมคือพูดง่ายๆคือ50 อัพ 50% อัพนึกออกใช่ไหมครับแล้วมันก็พอที่จะไปได้เพราะว่าเราเองก็ยังต้องยอมรับว่าอินฟราสตรักเจอร์หลายๆอย่างของเราหลัง left behind อยู่นะครับมันคงจะเป็นเป้าหมายที่จะยากถ้าจะบอกว่าเราจะเป็นระดับที่1อะไรอย่างนี้นะครับพอ next slide please นะครับแล้วนี้เขาก็พูดถึง develop นะครับอันนี้ก็จะมีเนี่ย open system คล้ายๆการ open format ต่างๆซึ่งก็เหมือนกับสิงคโปร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นผมว่ามันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าวันนี้เรามาบรรยายกันเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของ open data เนี่ยสำคัญมากนะครับและนี่คือบทบาทของรัฐบาลเลยนะครับเพราะคนที่ถือข้อมูลที่สุดก็คือรัฐบาลนะครับ movement ต่างๆแต่ผมนะขนาดกระทรวงเดียวกันไม่คุยกันเลยใช่ไหมสัมภากรกรมบัญชีกลางก็แจกเงินสัมภากรก็อะไรไถภาษีแต่2ตัวนี้รับรองว่าไม่เปิดกันจริงไหมเอ่ยเห็นไหมครับจริงไหมมันลึกๆกันเนี่ยคือความหมายของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีอิชชูตรงนี้ของมันอยู่ว่าจะโอเพ่นกันอย่างไรนะครับโอเพ่น data เป็นยังไงนะครับนะ Can you move next slide please โอเคนะครับแล้วอันนี้เขาก็พยายามที่จะสรุปนะครับว่าจะต้องมีอะไรเขาก็พยายามเรื่องของการทำ data analysis business workforce นะครับมีการพูดถึง blockchain พวกนี้คือพวก data ที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันก็คือหลังจากต่อตรงนี้นะครับคราวนี้อยากจะพูดขยายความอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเราเห็นมา3ประเทศเมื่อกี้ได้เห็นมา3ประเทศรัฐบาลทำอะไร infrastructure ในเคสนี้ infrastructure ไม่ใช่คอมพิวเตอร์คือการ open data ใช่ไหมครับแต่คนที่ทำแอปพลิเคชันหรือใช้เทคโนโลยีคือใครครับเอกชนนี่หรอกไม่ใช่รัฐบาลทุกประเทศดีจะไม่เหมือนกันหมดใช่ไหมฮะเอกชนคือคนที่ต้องสร้างมันขึ้นมานะครับฟอร์แมตมันเห็นชัดแต่ว่าความขับเคลื่อนดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยมันยากตรงนี้แหละนี่ออกไหมคือไม่สามารถจะอย่างรัฐบาลเนี่ยทุ่มอยากสร้างทางด่วนกูสร้างนี่ออกไหมจบได้ในตัวของมันเองนี่ออกไหมครับแต่ว่าดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยรัฐบาลทำได้แค่ Open Data ทำได้ Regulatory Framework ใช่ไหมครับนะแต่คนที่ต้องเข้ามาช่วยมากคืออะไรเอกชนใช่ไหมครับของเขาเนี่ย Can you move to next slide please Can you move to next slide where somehow here อย่างของเขาเนี่ยก็คือพยายามทำให้ธุรกิจเนี่ยพยายามเขาบอกว่า generation of innovation and new value through intelligent healthcare service พยายามที่จะ reinforce the society security nets for intelligent information society คือเขาพยายามที่จะพัฒนางานเมื่อกี้ผมจำไม่ได้แล้วสไลด์ก็จะมีเรื่องพูดถึงเรื่อง marketing เรื่องข้อมูลนะครับคือธุรกิจเองก็ต้องพยายามใช้อะไรใช้ Data ให้มากขึ้นนึกออกใช่ไหมมันคู่กันนะครับองค์กรก็ต้องลงทุนด้าน IT มากขึ้นมันตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันคู่กันไปถ้าเรายังคงทำแบบเดิมๆนะครับถ้าเราคงทำแบบเดิมก็อะไรก็ชีวิตก็เป็นแบบเดิมๆนะครับนี่give example ให้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยผมจัดงานมาในวันนี้นะครับผมต้องใช้บริการ AOT Limousine Service นะโคตรยากเลยนะหนึ่งก็คือจ่ายตังโอนไปปุ๊บส่งแฟกไปแล้วก็ไม่รู้ต้องลุ้นว่าแขกจะมาขึ้นรถหรือเปล่าแล้วก็มีแขกบางคนหลุดไม่เจอกันเพราะไปคุยกันแล้วก็สะกดชื่อกันไม่ถูกหรือคีย์ชื่อกันไม่ถูกนะครับเมื่อวานเนี่ยดร.พาร์คมิสคาไปเขาต้องนั่งแท็กซี่มาเองเดี๋ยวผมต้องจัดไปแล้วเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่สามารถจะมีบาร์โค้ดตัวหนึ่งที่ผมส่งให้กับเขาว่าเนี่ยยื่นบาร์โค้ดไปสแกนออกมาหรือไปดูไม่มีติ๊กเก็ตนี่ออกใช่ไหมถ้าอยากจะจองหลัง24 ชั่วโมงไม่ได้อีกนะต้องไปจ่ายเงินสดต้องนั่งรถไปจ่ายเงินสดแล้วก็ใส่ขึ้นมานะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังตรงนี้ว่าถ้าเอกชนไม่พยายามที่จะใช้เองนึกออกใช่ไหมอย่างเงี้ยนะจบอะรัฐบาลทำก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลในแต่ละประเทศพวกนี้เนี่ยเขาจะเน้นมากในการทำไงพยายามจะพุชใช่ไหมครับให้เอกชนเป็นคนที่เอามาใช้มากขึ้นนะครับย้ำตรงนี้เลยนะครับรัฐบาลเนี่ยอีกดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันเหมือนตบมือ2ข้างอะรัฐบาลตบข้างเดียวเนี่ยไม่เวิร์กนะครับมันจะต้องมีอีกข้างหนึ่งก็คือภาคเอกชนนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาพยายามจะ drive SME รัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาจะดู government service มากความหมายจริงหลักการคืออะไรหนึ่งก็ช่วยประชาชน2เหมือนกับต้นแบบให้กับใครครับให้กับภาคเอกชนดูว่าเฮ้ยรัฐบาลยังเซอร์วิสแบบนี้เลยภาคธุรกิจต้องอะไรเซอร์วิสลูกค้าให้ได้มากกว่ารัฐบาลใช่ไหมโดย mentality ใช่ไหมครับโดยหลักการของเราว่าเพราะว่าอะไรรัฐบาลไม่ควรจะเก่งเท่าเอกชนถูกไหมในเรื่องการเอาใจลูกค้าถูกไหมแต่ถ้ารัฐบาลของเขาเนี่ยสามารถจะเอาใจประชาชนได้ขนาดนี้เอกชนก็ควรที่จะอะไรมีในลักษณะเดียวกัน
นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อสรุปของ3 ประเทศนะครับ so I done with the Korea okay Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) released its weather data. At that time, this was a few years back, more than 400 companies were formed using this open weather data. And today, NOAA actually collects 3.5 billion weather points per day. And that actually has translated to more than 35 billion in revenue for the for these private sector organizations, and the cost, which far outweighs the cost of about $5.6 billion that these companies would have spent. So I just want to, when you look at the impact of open data and the impact of government opening up information, the implications are ginormous. Coming back to the presentation, I hope you all enjoyed all your ham and cheese and wonderful different sandwiches. I think one will have to figure out a way during this conference of also doing some form of exercise. Otherwise, I don't think I'll be allowed to board the plane to go back. So just once again, very quickly, when you look at the digital economy, there are definitions. There's Professor Heeks has identified a definition which talks about the digital sector, the digital economy, and then the digitalized economy. So the digital sector really looks at all the hardware manufacture, software, ICT. Digital economy talks about digital services, platform economy, sharing economy, the gigabit economy. And then finally, when you talk about the digitalized economy, it talks about e-business, e-commerce, Industry 4.0, precision agriculture, and algorithmic economy. This is just one definition that academics have used, and Professor Heeks is quite well known from the University of Manchester. Looking now, I'm going to run through multiple countries and talk about their aspirations. First one is Australia, and they really are looking at 3 themes: digital infrastructure, standards and regulations, and trust, confidence, and security. And once again, they're looking at building on the areas of competitive strength and making sure, and you have to notice that aspect again here, empowering all Australians through digital skills and inclusion. So the method to the madness, if you will, in all these slides is to try and define the common themes that we have. UK, when you look at UK's digital economy, once again, they've got 7 pillars. They're looking at connectivity, they're looking at skills and inclusion, they're looking at digital sectors, making sure that the UK is the best place to start a digital business. They're looking at the wider economy, is that how can I use my digitalization aspects for all other sectors in the economy. Making sure that the cyberspace again is taken care of, and then digital government, of course, e-government or digital government, and then finally the data economy. So once again, the themes are very, very common across countries. Is there, and we'll come back to that very quickly. This is just to show you that in the industrial strategy which they released in January, the key areas that they are again going to focus on is science, skills, infrastructure, supporting businesses. And look, I think there's an important point here: procurement policy. Okay, how do you make sure that strategic government procurement can drive innovation and enable the development of UK supply chains, trade, sectoral policies, affordable energy, spreading growth, and ensuring that they create the right institutional framework. The next set of slides really are derived from the World Economic Forum's Digital Policy Playbook, but I'm bringing this again to your attention to see what the World Economic Forum is saying. So they really are talking about 4 aspects: access and governance, smart society, growing the digital economy, and once again ensuring trust and security. So over and over again, you will see the themes of connectivity, infrastructure,
cybersecurity skills, show up in almost all the different countries. So this is just an example of Brazil, how and in the area of governance and access, the different things it did. One was it created the Internet Steering Committee. Second was the Network Information Center. Third was the creation of Bill of Rights for Brazilian Internet users. Four was the creation of the information infrastructure, and then the National Computer Emergency Response Team. Okay, I mean, once again, you will have this slide, so it gives you everything in detail in terms of what they did for governance and access. If you look at Colombia, they have this Vive Digital Plan, and they have two phases, 2010 and 2014 to 18. And really the notion is, again, accessibility and use across the country. And so what are the learnings that they have had from their strategy? And the lessons learned are that a comprehensive strategy, make sure your strategy is comprehensive, make sure that access and affordability are dealt with, and it's no point talking about technology without ensuring that there is training and literacy programs. Yesterday, again, there was the question, right, what do we do about our people? And this is let's not just talk digital economy and digital technology. Let's make sure that, if there is a technology, people know how to use it and people know how to be productive. What are the steps that you actually have in terms of coming up with a smart society? And this is just, one of the partners from Pricewaterhouse talks about making sure you have the common infrastructure, after which you move to a single platform of public service delivery, and then making sure that the citizen is at the center of service design and delivery. So it is not in terms of the government process, but what does this mean in terms of the citizen? So for example, the UK, what they've done is they've sliced up their citizens into different groups, and they say that in terms of the aged people, what are the kinds of government processes and interactions they have with government, and there's a separate kind of channel, if you will, for aged people. Likewise, if you're a family who's just starting off a family and have young children, there would be things for schooling, education, what are the kinds of loans you can get from government. So it is what they've tried to do is that there's a plethora of services available from the government website, but just to make, rather than having the citizen navigate and figure out what service they need, is they've transformed it to say, oh, if you are an old person, this is what you need. I'll give you also an anecdote about when a politician makes a statement and what the implications of that is in terms of the e-government and digital government. So Tony Blair had made a statement when he was the UK Prime Minister. He said that all our services are going to be online, each and every service that the government offers. So there is a service, where UK citizens can avail of, which is burial of the dead at sea. Okay, so when the politician made the statement of all services online, the UK government had no option but to provide this as an online service. And 3 years after going online, they realized that that service was only used by 2 people. So I think it is important in terms of citizen participation, prioritization, and stakeholder consultation, is that, don't just, when a politician does say that this is going to happen, you can caveat it as, the actual provider, because the cost-benefit analysis of providing that service was never realized. By the way, this is from UK, so I'm allowed to say it. Okay, this was the UK staff at the UK Gov3 people had actually given this example. Likewise, in terms of Estonia, the learnings, right? Estonia is now claiming to be, aspiring to be the first all-digital country. And in fact, if you Google it, you'll see that Estonia's aspirations as far as that. But what are the learnings from all, and Estonia is very often identified as a prime example of e-government, right? And if you look at what their successes were,
And this is again, I think leadership, support, and sponsorship. Okay, and this you will see across the board, making sure that you have, a champion. That you have high-level sponsorship, early adoption of shared platforms, digital capabilities. Again, the education, laws and regulations are powerful enablers, privacy and security, and partnerships with the private sector. Okay. How do you ensure that you bring in have public-private partnership? And then growing the digital economy. I think one of the things that, basically this is, is really the high-tech trinity, right? Which is education, government, and entrepreneurship. And, yesterday Randeep mentioned DARPA, but the internet actually came out from ARPANET, which is its work on packet switching networks could recover from military attack, and that actually resulted in the birth of the internet. Likewise, in terms of GPS, and which is used by Uber, basically was again introduced as a result of this trinity. And then again this research conducted by Larry Page and Sergey Brin, right, who was who were the founders of Google, was actually funded by US National Science Foundation grants. And really the point here is that when you have Google's ranking, right, that it basically gives you the results of the search, that actually was a result of assessing the quality of academic literature. And the patents of those really are still held by Stanford University. So I think the important point here really is that when you're looking at the growing the digital economy, you have to look at academic institutions, government, and entrepreneurship. And then again, the same thing in terms of the electronic computer was really the result of code breakers at the UK government communication headquarters. So if you actually look at, where these things, you've heard the story of Facebook and all of these here, right? But how did these things come about? The huge successes. It has these three at play, these three players at play. So Costa Rica, now looking at them growing the digital economy, they basically have established tax incentives and commitment to free trade. So this is really, Costa Rica went all out. It was an agricultural economy, and now ICT plays a very important role. And basically, it's the one of the champions of the World Trade Organization's Information Technology Agreement. So what does it do is it offers a favorable environment to locate a business, and then it has made explicit efforts to promote the country as an attractive location. So government, this is just one other example of how countries are trying to grow the digital economy. Likewise, in terms of Kenya, it has reasons for its success: investment in robust internet infrastructure, and then they basically promote native ICT companies, and success breeds success. This is a really important point, right? Is that governments will find it very difficult to kind of prevent. Once you are successful, then they would not stifle growth, and in fact they would be or try and take control, because this is to their benefit and to their advantage to actually allow this to grow. You may have noticed I'm speaking much faster than I was in the first stage. It's because one of my colleagues also wants to have a few words to say as part of this session. So I just want to make sure I speak even faster. I think maybe it was the egg rolls that I ate at the break time, and it's given me a lot of energy, so I can go much faster. Anyway, so I think the other point, and we will, you're going to actually have an example of this in terms of cybersecurity in 2 days' time. So I will not steal future presenters' thunder now, but some of the things that you need to look at is the comprehensive national security strategy, making sure that you cover all types of crime, and how do you establish legal and enforceable approaches, and then the programs. And this is what I was going to say, is that we have this slide on Israel, which I shall just leave for Professor to actually say, corroborate and say, yeah, is this true or not? So there was a statewide effort, there was a National Cybersecurity Authority, setting a central body, research development, and national
scientific and technological workforce. But once again, this is going to be covered on Thursday. The reason you have this slide here is just to tell you that cybersecurity is an important component of digital economy. So then moving on from the public, to OECD, and for those who are interested, I have many more slides on this, which you're not going to see today. But the key findings are that governments are now realizing the opportunities. The information technology services continue to grow. Communication and infrastructure services are upgrading. But the key point again here is that ICT usage, while it's growing, is unequally distributed. And so you need to, and so they come back and say that more specialist and generic skills are required. Skills again, digital security and privacy are again constraining ICT adoption and use of AI, right? So your artificial intelligence raises policy and ethical questions, and also blockchain. There are some technical hurdles and policy challenges. And the reason for identifying this again here is for you all that there are many publications that talk about the digital economy, and you could actually look at those. This is another example of Digital Planet, which is put out by the Fletcher School, and this was at Tufts University, and they have come up with a digital evolution index. Oh, sorry. Basically, this is it gives you. You can actually blow this up, but it ranks the different countries according to the digital evolution, and their kind of key findings are using public policy, making sure that you amplify drivers of digital momentum. So it basically if you are an advanced country, then you kind of prioritize innovation, and if you are a backward country, then you prioritize institutions. Likewise, in terms of organizing, digital entrepots, as so where small countries have strong institutions, they can create high value as early adopters, and then making sure that you refocus the digital stalwarts through refocusing on innovation. And again, you're going to have this conversation this afternoon. Making sure, I think the one finding that they have is enabling internet access on the mobile phone provides the biggest bang for the buck. So mobile platform would have to play a role in any digital economy strategy. Is how are you actually going to, what kind of services can you provide and deliver on the mobile platform? And please work harder, right? I mean, I think this notion of trust, security, privacy becomes a very important aspect. So I'm going to, with Kun Pontef's permission, carry on and just carry on. Okay. So how do we bring all of this together, right? So of course I have to put in a plug for the World Bank out here, and there is the Digital Dividends Report, which is the WDR 2016. But really, what it says is that yes, you can have growth, jobs, and services, but the important thing is beyond the digital foundations and digital leadership, you want to make sure that you take care of regulations, legal regulations, institution, and skills. And that is very important, okay, is that don't forget the analog foundations while you pursue your digital aspirations. So challenges that you deal with, okay, innovating. How do you innovate? And you're going to have a session this afternoon. How do you come up with a smart society and public services? How do you grow the digital economy? These are the challenges that one would have to take a look at. And how do you protect digital infrastructure, business, and fundamental rights? I think we've spoken about this, but I think this is really, a foundation, if you will. Digital connectivity is going to be absolutely imperative. And it is not just access, right? It's not just providing access. You need to make sure that connectivity is affordable.
You want to make sure that a poor person can also, access the internet. Right now, I mean, in a lot of countries, the access to the internet costs a poor household 1/3 of their disposable income, and that is not going to, cut it, right? So if you want to have digital inclusion, you need to make sure that you just don't provide access, but it is also affordable. And this has been a challenge for many, many countries. And so what is the role of government, right? The role of government is setting the structures, supporting experimentation, helping reduce the costs, and above all for leadership and setting ambition. And this is, I think, yesterday Randeep mentioned is that, how is Thailand going to leapfrog? Over the next 10 years, how are you actually going to become a leader in the digital economy? So have that, what is that ambition? How does that ambition translate? Skills, okay? And I think yesterday, again, this was a question, is you need to make sure that it is not just the, people who already know digital, but how do you also deal with the underserved? And, there have been studies done, and it says that within 20 years, 90% of all jobs will require some element of digital skills. So this is what's coming. And so, governments and private sector and everybody who's out here, we need to be, make sure that we have the skills to deal with. And once again, irrespective of age, gender, physical ability, ethnicity, health conditions, or socioeconomic status. And you have to, these are, in terms of skills, you have to have ongoing programs. So it's not just to say that, we are going to have this one thrust wherein we are going to train all these people and be done with it. You need to make sure that this is an ongoing training available for those people who want to avail of the training. Research, development and innovation, right? And I think we spoke about this. For small and medium enterprises, beyond the promotional aspects of open data and education, how are you going to help them coordinate and cooperate with neighbors and trading partners, right? So for Thailand, how do you ensure that Laos, Myanmar, all these countries, that your companies can actually have, trading relationships with them? And then what the examples of how do you facilitate this is really, you have an effective tax structure. So UK has a patent box which enables companies to apply for a reduced 10% rate of corporation tax, right? If you come up with a patented invention, the taxes that you pay are reduced. Likewise, in terms of supply of skilled workers, we spoke about this for both Korea and Singapore. But the UK has again another example, which is the Tech Nation Visa Scheme, which allows tech talent from around the world to come and work in the UK's digital technology sector. So they basically make it easy for people in different countries who are the known experts and who have the known skills and capabilities. Please come work with us, and we will give you both in terms of salary, but we will give you a rewarding experience. Likewise, in terms of regulation, right, is for example 3D printing technology. And if you have this 3D printing technology and you've seen all these human parts being generated using 3D printing, what does this mean in terms of intellectual property rights? And if you have a 3D file, what is the intellectual property right that would you would use for that, right? And then finally, they increase the level of R&D. So they've got, I spoke about the Holy Trinity, but the Alan Turing Institute is a joint venture of leading UK universities to basically undertake advanced mathematics, computer science, algorithms, and big data. And then they've also set up these Catapult, and so the digital Catapult allows researchers to develop technologies and bring them to market. So this is in a way the earlier conversation about the sandbox, is that you're providing for a sandbox where you can actually experiment, innovate, build.
And if you are successful, the government helps facilitate bringing that to market. And I think that is the key point really, is that you don't want to just have an innovation for innovation's sake, right? How do you make it commercially viable? And if you want to make it commercially viable, what is it that the government can do to bring it to production? I think we talked about cybersecurity, and again, how do you defend, how do you deter, how do you develop? But I think the point here I want to make really is in terms of when you look at cybersecurity, right, the nitty-gritty of cybersecurity, how normally you look at network security, access control, vulnerability management, and endpoint protection, right? This is what normally cybersecurity is. But now the problem is, and I mentioned this earlier, you are going to open up your services, okay, because you want to grow your business. If you're going to open up your services, then there's a whole new set of cybersecurity vulnerabilities you are basically setting yourself up for. And so that is and you need to worry about security aware application design. You want to make sure there's application self-protection. You have to do user and entity behavior analytics to try and figure out who could be a possible hacker. And then API application programming interface protection, and tools and techniques to address Internet of Things vulnerabilities. This, by the way, I should have put a credit. It was just this morning I introduced the slide, but this is from the Gartner's top 10 technology trends, okay? And then, of course, the legal and regulatory frameworks. We spoke about data, but I'll once again emphasize this. Data is a very, very important aspect of a digital economy strategy. And so really, how do you ensure that for those people who provide us with data, you want to make sure that they trust you and they are confident in that when they are providing it to you. So how will you ensure and prove to them that the data they give you will be kept safe and secure? How do you ensure that it will be handled legally, responsibly, and ethically? I mean, a lot of conversations that you have on citizen identification or identification schemes, the first thing is that, is this going to be used by a dictatorial government to actually suppress opposition in any way or form? And these kind of, concerns have to be mitigated. You have to have the reasons for which you're doing this, and we can actually get into digital identification later. You want to make sure that you're open and transparent, and that what are the enforcement mechanisms that you have. So if data is going to be misused, what kind of penalties are you planning to enforce? And I think that, so it's not just in terms of coming up with a data policy, but you have to look at, if you will, the ethical aspects of that data also, and ensure that it's like a health record, right? I mean, as far as I'm concerned, I want my health information to be shared with my doctor and with at most my family, and that's about it, right? My family needs to know if there's anything that they need to do in case of whatever illness I have. But other than that, I don't want the fact that I'm releasing my health information to government, and government has access to it. How do I? What assurances is the government giving me that it will not sell my data to pharmaceutical companies so that they can start targeting a new medicine to me? That's just an example. Okay, additional characteristics, right? We talked about this committed political leadership. Okay, it is very, very important. These are just the success factors. Randeep spoke about being agile yesterday, but agility is paramount to the success of digitalization. And the countries that are rewarded are which have governance solutions which are adaptable, innovative, and collaborative. Making sure that your digital development strategy just does not cover the technology sector, but it needs to, like for example, we spoke in Singapore about healthcare, or even in Korea about healthcare. It has to transcend the technology sector. It has to cover all sectors of the economy. Making sure that you have multi-stakeholder governance models, okay?
is you know those people who are impacted by this or have something to that would basically contribute to its success. You need to make sure you bring those stakeholders in, and you know nothing happens without partnerships. I mean this entire digital economy training is a partnership between World Bank and NBTC and you know the university, right? So I'm just saying is that everything, even things in the world, I mean things happen because of partnerships. Marriage happens because of a partnership. So finally, food for thought, right? You know, while I was going through the Australian digital economy strategy consultation, I actually was really impressed by the questions that they have posed as part of the consultation. And I'm not saying that these are the only questions that Thailand needs to have, but I think as you all work through your 10 groups, I think you know some of the questions that you need to kind of be thinking about: how are advances in digital technology changing the way you work, right? And if you're sitting in the private sector, how does it affect your industry? You know, if you are, say, an NGO or a social organization, how does it affect your community? And then really in terms of the vision, right? What do you see for Thailand really in 5, 10, 20 years' time? What do you see the role of government, okay, in achieving this? And then we spoke about multiple disruptive technologies, right? Whether it's artificial intelligence or robots or drones or whatever. So what key disruptive technologies do you see that, you know, and then what do you see would happen in 5, 10, 20 years' time? And then likewise in terms of communication services, underlying data platform protocols, what opportunities do you have? I mean, and there's, you know, a group of, set of like more than 20 questions, right? What opportunities should we have as far as changing the standards or changing the regulation to allow for digital entrepreneurship, to allow for innovation, to allow for trade? And how do you, you know, I talked about the downsides. How do you mitigate the risk associated with the digital disruption? Okay? How do you build community? How do you build trust? How do you build community confidence? You know, by dealing through resilience in cyber threats, right? What are the different roles, if you will, for government, business, and individuals, both in terms of protecting, right? So it's not, you should not just say that, okay, it is the government that needs to, you know, define my cyber security for me, and I'm just going to leave it to them. What role are you going to play in terms of ensuring cyber security? What should businesses do? How do you deal with integrity and privacy measures? You know, what are the barriers, right? We talk about small and medium business enterprises. If they need to participate in in this digital economy, what do we, you know, how do we remove those barriers? Right now, what is holding Thai businesses back, okay, in terms of benefiting? What would help them to embrace digital technologies? And what efforts are you making or your organization making? And why are you making this? So same thing in terms of, you know, we talked about trading partners and export. You know, what opportunities do you see, again, in terms of digital technologies? We spoke about small and medium business enterprises. What is the new growth that Thai should be tapping into? And then, you know, coming to the citizens, what opportunities do we have to make sure that they have the skills for today's jobs and jobs of the future? Likewise, in terms of digital divide, and then how do we make sure, see, this is when I was very sleepy, so it says Australians, it should say Thai. So finally I did find an error in my slides. I'm very glad. So there are lots of credits. I mean, this is, you know, would not have been possible without looking at, you know, Korea's materials on Intelligent Information Society. Likewise, in terms of Germany, UK, World Economic Forum, Australia, several studies, the Fletcher School, World Bank. So this is something that Kun Pontep does not have to translate. So thank you very much.
and questions. Where do you want me to go back to? Questions? Okay, I'll just go over from this. โอเคนะครับผมคิดว่าคุณดีแพคเนี่ยนะครับได้อธิบายค่อนข้างดีนะครับที่จะเปรียบเทียบนะครับแล้วก็สรุปมาin Thailand we call this question is just roadmap question okay okay to see ที่เขาก็คำถามที่ออกมานะครับเพื่อจะเรียงว่าถ้าเราจะ move นะครับตัวเราไปสู่ Digital Economy เนี่ยนะครับนี่คือคำถามที่เราจะต้องดูนะครับแต่เห็นว่าช่วงต้นๆก็คือคำถามง่ายๆนะครับว่าเราจะไปทางทิศไหนใช่ไหมครับที่เราคุยกันแล้วว่าไอ้ strategy ของเราจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวอย่างของทุกประเทศมาเนี่ยนะครับมันก็มีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปนะครับบทบาทของ Digital Economy ในฝั่งรัฐบาลค่อนข้างชัดเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่บทบาท Economy ของภาคเอกชนเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนะครับเราเองก็ต้องวางเหมือนกันเห็นไหมว่าบริบทประเทศไทยเป็นอย่างไรอะไรคือ priority นะครับประเทศไทยจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆเราคงไม่เหมือนเอสโตเนียเราคงไม่เหมือนเกาหลีเราคงไม่เหมือนสิงคโปร์นะแต่ละประเทศแต่ถ้าสังเกตว่าแต่ละประเทศเขาก็จะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของเขานะครับเราเองสำคัญมากเหมือนกันว่าเราจะพัฒนาดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยตอบโจทย์ของเราหรือเปล่านะก็ต้องเป็น question เหมือนกันนะครับไกด์ไลน์เหมือนกันนะครับทิศทางไปเหมือนกันนะครับแต่ว่า end result คงจะมีความแตกต่างนะครับทีนี้ก็อยากถามต่อไปที่สรุปว่าหัวข้อนะครับที่จะมีค่อนข้างเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องของสกิลใช่ไหมครับเรื่องของ Open Data เรื่องของ Security นะครับวันนี้นะครับเซสชันนี้นะครับเริ่มพูดถึง Security มากขึ้นนะครับเรื่องจาก Security ใช่ไหมครับไอ้คราวที่แล้วเราพูดถึงเทคโนโลยี New Technology นั่นคือ2วันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันนี้เราเริ่มจาก Open Data นะครับแล้วก็จะปิดเรื่องของ Security นะครับ Security นี่มีหลายเลเวลนะครับที่เขาคุยกันตอนท้ายเมื่อกี้คุยเรื่องของ medical records ก็ต้องมาคุยกันเราจะเปิดข้อมูลขนาดไหนใช่ไหมครับโอเคเรายินดีที่จะให้ข้อมูลสุขภาพเราไปขนาดไหนนะครับเพื่อจะไปเรียกว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเรียก greater goods นะครับคือใช้ให้มันมีประโยชน์นะครับแต่ว่าไม่ต้องให้ชื่อเราไปนะไม่ต้องมีอะไรมากแต่อยากจะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้เคยป่วยกี่ครั้งนี่จะตายเมื่อไหร่นะก็รู้ก็ดีเหมือนกัน อะไรอย่างนี้ถ้าจากสถิติขึ้นมานะครับแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของการเทรนนิ่งคนที่จะใช้ดิจิทัลอันนี้ขอพูดในฐานะอาจารย์ละกันนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยอยู่คณะวิศวะนะครับแต่ว่าก็ไปสอบปริญญาโทเด็กบริหารธุรกิจบ่อยนะครับผมบอกได้เลยนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลแย่มาก คือพูดคำว่าแย่มากเนี่ยคือในฐานะวิศวะนะครับก็คือว่าพวกคุณจะดูอย่างเดียวสถิติอันนี้ 80% ชอบไม่ชอบจะดูแค่สูงสุดนี่ออกใช่ไหมดูสุดจะไม่มีดูเขาเรียกอะไรนะการกระจายตัวของข้อมูลเลย เช่นอันนี้มันสวิงเยอะวันนี้มันสวิงน้อยข้อมูลมัน 3.5 3.1 แต่ Data มันสวิงไป2ข้างนี่ออกใช่ไหมเป็น1ถ้าส่วนใหญ่เป็น5ถ้าส่วนใหญ่คือจะไม่ดูเขาเรียก Data Variation เลยก็คือข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นเลยว่าแปลว่าถูกฝึกมาเป็นไงถูกฝึกมาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างต่ำซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะใช้ดิจิตอลแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้คุณราดีฟพูดถึง Amazon พูดถึง Customer Service ใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าโอ้โหเมื่อวานเนี่ยโทรมา100 คนแล้ว50 คนเนี่ยบอกว่าอะไรปัญหาใน Product มีแบบนี้ถูกไหมแต่จริงๆมันต้องมีข้อมูลในกว่านั้นว่า on average ค่าการกระจายตัว standard deviation อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลว่านี่คือการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มันจะต้องเริ่มมาวิเคราะห์มากขึ้นซึ่งอันนี้ผมบอกตรงนะครับว่าในฐานะเป็นอาจารย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเด็กจะวิเคราะห์ไม่ค่อยเป็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะหน้าตาเหลอหลาเวลาผมวิเคราะห์วิจารณ์ทีสิทธิ์ให้เนี่ยพี่บอกใช่ไหมจะหน้าซีดเป็นไก่ต้มพี่บอกใช่ไหมโอเคว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องแก้ไขอะไรให้เวลาผมเป็นคณะกรรมการนะครับก็เลยเอามาพูดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของ education ตรงนี้ก็เป็น list question can you move to the next question can you move to the next slide นะครับ
ก็จะมีคำถามเยอะแยะนะครับอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเราอยากจะเรียนรู้อะไรหรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกนะอันนึงที่ผมว่ามันทัชอะจริงๆแล้วผมว่าในห้องนี้เราไม่มีใครอยากเรียนแล้วล่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกหลานเราเรียนหรือเปล่านึกออกใช่ไหมเราอยากให้ลูกหลานเราเรียนหรือเปล่านะครับเราอย่างเจ้าอีโคโนมีเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราอาจจะอยากจะดูเรื่องของว่าที่เขาก็คุยกันเรื่องสกิลเรื่องของ education เราอยากจะรู้ว่าไอ้คนรุ่นใหม่ไอ้รุ่นหลานเราเนี่ยนึกออกไหมมันเรียนยังไงโตขึ้นไปจะอะไรจะตอบโจทย์ดิจิตอลอีโคโนมีของโลกได้หรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นคำถามที่จะต้องดูนะครับวันนี้ในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าดิจิตอลอีโคโนมีในปี2 ปีนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าที่มันฟันธงได้ง่ายๆเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับว่าเราจะมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนี่หรอกไหมทำยังไงถึงจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะอะไรตอบโจทย์ในอนาคตให้ได้นะครับที่ต้องมีอะไรอันนี้เราพอเดาได้นะครับเราจะเห็นภาพแล้วว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรนะครับซึ่งยังน่าเสียดายว่าลึกๆเราก็ไม่รู้ประเทศไทยกระทรวงศึกษาทำอะไรกันอยู่นะครับว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงหรือยังไงนะครับแล้วคนนี้เขาก็จะพูดคุยกันเรื่องมากเลยว่าบทบาทรัฐบาลนะครับบทบาทของภาคเอกชนนะครับภาพรวมตรงนี้นะครับในการที่ตอบโจทย์จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมชอบที่โปรเฟสเซอร์จากเกาหลีพูดนะครับว่า participation นะครับว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันไปด้วยคนเดียวไม่ได้นะครับรัฐบาลจะถือธงกระดุยก็ไม่ได้นะครับเพราะรัฐบาลก็มีแค่ Data นี่ออกใช่ไหมนะครับคนใช้ก็คือภาคเอกชนนะครับจะตอบไปยังไงแล้วคนที่ถูกใช้คือเราเองเนี่ยเป็นคนที่ให้ Data ประชาชนนี่แหละก็เป็นคนให้ทางรัฐบาลเป็นคนที่ใช้ให้เอกชนเป็นคนที่ buy service นะครับไอ้3ตัวนี้มันจะต้องไปด้วยกันนะครับจะต้องเห็นชอบเห็นagree แล้วก็มีคือพูดง่ายๆคือมีประโยชน์กับทุกคนอ่ะในสังคมตรงนี้นะครับถึงจะเกิดตัวที่เรียกว่าอะไรนะการเติบโตอย่างยั่งยืนของดิจิทัลอีโคโนมีนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมว่าเป็นคำถามนะครับคุณดีผักเขาจบดีมากเลยจบด้วยคำถาม I say you are quite a good finish by instead of conclusion you put a lot of question there so what I think is I used to say that it is a good conclusion that I mean digital economy is even though it's a general concept okay but actually when we work we need to tailor a solution for each country okay it's not a big roadmap or something or big blueprints okay we have to define แล้วก็คำถามพวกนี้ก็จะเอาไปใช้ได้ผมคิดว่าตั้งแต่ในระดับองค์กรนะครับไล่ขึ้นไปจนถึงระดับประเทศนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะเป็นยังไงนะครับความยากของมันก็ผมว่านะก็คือparticipation นะครับหรือว่า policy นะครับ policy ที่จะ engage ของเรานะครับMay I ask you a little bit question about the research okay about the research okay in Thailand most of the research will usually done by government and university it is any way to the research can done by the company itself the company get a grant to do the research in the experience you have with the research funding mechanism let me give you one example. I'm going to give you an example of a software company, and this is going back to 1999. So this is SAP, right? And as you might know, SAP ended up being implemented in the World Bank. And so we were looking at the notion of bringing an enterprise resource package as opposed to having homegrown or custom solutions. In those days, SAP was investing $4.5 billion in 1999 in R&D. So in terms of private sector, there's a lot of research done in terms of promoting its own solutions, right, and products. But if you, I'll give you another example of Elon Musk and Tesla. And, you know, the guy has come up with a car which of course everybody wants to get their hands on if they could afford it. But in terms of the battery and the technology, he has now made, basically he made his entire car manufacturing process open because he said, I will not be able to satisfy the demand for the rest, you know, what Americans or the rest of the world needs if I was to only do it by my company. So here's an example of a company having a proprietary research
but which is which is releasing to the rest of its competition just to ensure for the greater good of Okay. humanity. So Okay. I'm just giving you a couple of examples Yeah. of research, but maybe Randeep, do you have other examples of research in the private sector? No, actually, my question is about, is it possible to governments to give the research funding to the private sector, like SME or something like that? Because this is shared experience. In Thailand, we give most of the research funding to the university or institute. But the problem is, professor like me don't have a commercial plan. Or very terrible at the commercial side. Okay, so it's most of the 50% people will say it's on the shelf. Part of it is because it's not developed in a way that is marketable. Okay, or other example in the world that can the governments put the research funding to start up to private sector? There is any issue because it's very complicated. You understand my point? It's very complicated to give the money to university. It's very easy. You just write the grants, you compete for the grants or something like at university level, it's fine. But to give the money to the SME to do the research, is it possible? I think I've just answered that with the notion of incubation and the fact that you want to promote innovation, so you actually allow investment to occur and allow ideas to basically be incubated and innovated. So yes, governments do that. Yeah, but there are many examples where governments are actually giving money to the private sector. So one of the more recent examples is, I'm aware that Singapore has created a fund of $18 billion for financing research in certain areas which are strategic, and they are going to help the private sector also to participate in that research. But to Deepak's point, there's a very interesting book by a person who's a professor from Sussex University. Her name is Mariana Mazzucato, and the name of the book is The Entrepreneurial State. Many people think that it is the private sector which is innovative, and private sector does a lot of breakthrough technologies and a lot of things which are actually government is more part of a problem than part of the solution. That's the general impression. But this particular professor has documented in a lot of detail how actually government has contributed to the success of almost every private sector company which is big today. So let us take the case of Apple. Apple Computers got a grant of $500,000 at the beginning when it was just starting. If you look at Google, the research algorithm which Google has was originally financed by the National Science Foundation. They financed $190,000 for that algorithm, and Google is such a big company today. Deepak gave the example of the iPhone. So every technology in iPhone. So what are the technologies? Number one, GPS. GPS was financed by the US Defense Organization. In fact, the US Air Force, even today, spends $40 million on those satellites, which provide the location and data and the GPS system. If you look at China, all these Beidou satellites that they are putting in space, or the Europeans, all that is financed by the government. So first is the GPS. Number two, if you look at the touch screen on the iPhone, that capacitive technology was actually developed in universities with government grants. Number two, if you look at, even in the iPhone, you have the semiconductors which go into the iPhone. Originally, the semiconductor industry itself was funded by the government. So any particular aspect of these technologies actually has a very high degree of government funding. If we look at pharmaceuticals, most of the drug discoveries have actually been financed by the National Institutes of Health in the US, and that's again government funding. So government has a major role to play in R&D and in financing of these innovations. And the reason this is the case is that private sector does not have the appetite to do long-term research. They want quick results, they want quick profits. Whereas most of these technologies are fundamental research which takes a lot of time to incubate, and there's a high element of risk
in that research. So consequently, government has a very, very important role, and it is absolutely critical to promote research. Of course, to your point, there are countries which have started moving to focusing on the private sector, and Ishai Dror is from Israel. The chief scientist in Israel has a program where they actually finance the private sector for research. So there are many examples of that. Actually, when I ask this question, it's not about long-term research, but it's sort of like short-term research, just like an integrated, maybe, for example, like say self-driving car. Self-driving cars, I think technologies, people start to understand. It's a combination of LiDAR, a combination of things like that. Can like the Thai government just grant someone to write a proposal who I will assemble this kind of thing and do the market? You understand my point? Is the bridge gap between the research that maybe if we use the word Dr. Park say that is still see the trends. Trends are already there, but it's not product yet. But the bridge the gap between okay, I give you the money. It's not a type of joint venture, but you create some products and try it, or something like that. If it's failed. That's I'm just giving one example here is that the way governments do it is by providing incentives for companies. Mm-hmm. So if you come up with a patented invention, you don't have to pay. Whatever the corporation tax is 35%, you only pay 10%. I see. The incentives that they're giving to companies to innovate and come up with is through reduced taxes, preferential location, whatever. Land maybe. I see. Like for the software technology Yeah. parks that Yeah, come up yeah. with, along those lines. So you provide the enabling environment for the company to basically flourish. I see. Okay, so basically the government in the world usually do that. We give them, well, I don't know the word, it's not direct fund, but basically an indirect fund. But So- even direct funds, Mhm. even direct. So, yeah, please. Hi. In Israel, there are several models for governmental assistance to private sector in technology-based industry. First, there is the indirect, the tax incentives, which are very important for several companies. But there are also direct. There is also direct financing in several models. One model, and Randeep mentioned the chief scientist of Israel now is called not the chief scientist, but something with digital, because he heard the lecture, so they changed it from science to digital society. There are several models for that. One model is he gives money to a company for developing technology, and once the technology becomes, they start to market it, they sign beforehand that they have to give money back to the government according to their sales. I mean a percentage of their sales. So it's not just a money, it's a risk money. If they don't sell, they don't give back, but if they sell, some percentage is going to the government. But the second model, which is even more interesting, is on generic research. They establish consortia, a group of private sector companies. Some of them are competing, but there are several groups like that for generic research, which is funded by the chief scientist on generic technology. Each group needs a representation from the academy inside it. So it's a group of private sector companies and academy together, and they work together. The information from this research is available for all the group, all the companies in this group. And again, if they make products from it and they sell it, then they bring money back. But it's a risk money, so I work for several groups like that.
And it's very interesting because these are competing companies that make research together. These are two models, but there are also others. So the idea here is that the government gives money, but when you start to make money out of it, you get back to the government. Thank you very much. Actually, that's the answer I like. You have to add a little bit more. Let me translate it first. Okay. Okay. คราวนี้ผมถามเขาว่าเมื่อกี้เขียน research ขึ้นมาเยอะนะครับคราวนี้ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยก็คือเราก็รู้อยู่ว่าโอเคมหาลัยได้ grant ไปมหาลัยได้ทุนไปใช่ไหมพอมหาลัยได้ทุนไปก็ทำวิจัยก็ได้ paper มาอันหนึ่งแล้วเราบอกว่าคือขึ้นเชลฟ์นะครับคราวนี้ก็เลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ถามผมว่าบางครั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็อาจจะไม่มี marketing ใหม่อ่ะไม่เข้าใจตลาดจริงๆบางครั้งก็อาจจะทำวิธีอะไรใช่ไหมครับก็เลยถามเขาว่าเขามีกลไกอะไรไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเอกชนเนี่ยจะรู้ดีกว่าอยากจะทำตัวนี้เห็นตลาดแล้วแต่อาจจะไม่มี funding บางอย่างอาจจะมี knowledge แต่ไม่มี funding มีวิธีการยังไงที่จะได้ funding จากรัฐบาลไปเพื่อพัฒนาเป็น product ขึ้นมาเลยนะครับเพราะอยู่ใน industry อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีหลายวิธีนะครับคุณรานิฟก็พูดถึงเรื่อง generic research ก็ให้แต่คำถามที่ผมถามก็คือว่าเอาใกล้ๆได้ไหมเอาแบบว่าอยากทำอะไรง่ายๆนะครับที่มันรู้อยู่แล้วยกตัวอย่างของเราเป็น food industry เราอยากจะทำ food บางอย่าง special บางอย่างเช่นอาหารลดน้ำหนักโดยที่อะไรนะอาหารเจลดน้ำหนักหรืออะไรก็ว่ากันไปที่เป็นที่มันพิเศษขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคราวนี้ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าในอิสราเอลเขาก็จะมีกลไกก็คือให้เงินไปแหละแต่ว่ามีข้อแม้นะคือถ้าไปขายได้กำไรคือคงต้องมีคอนแทรคที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ถ้าได้กำไรก็หักเปอร์เซ็นต์มานะครับคือรัฐบาลไปในเงินที่เป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเจ๊งก็ไม่เป็นไรถ้าเจ๊งก็ไม่ได้มีอะไรคืนแบบว่าก็คือไม่ได้ full funding แต่ว่าก็เป็น partial funding นะครับเป็นส่วนหนึ่งขึ้นมานะครับแต่อย่างน้อยทำให้กลไกมันไปได้อันนี้ก็เลยถามโอเค please I think I would also like to share something which Israel does in a very interesting way. And that is to help startups and small and medium enterprises. So what it has started doing is to issue challenge tenders. So say the Ministry of Health in Israel issues a challenge tender which just spells out the problem, that this is the problem we want to solve. And then gets a lot of these startups to propose innovative solutions, and in case they are selected, then the government finances actually using that solution and then subsequently scaling it up. I feel that this is something which Thailand should actually be trying, and Thailand should not just insist on Thai companies. You know, often what happens is that governments make the mistake of saying that because this is Thai government money going into startups, it should be a Thai company. Actually, the competitive advantage of a country will be to get the most innovative solution and have that located in a country, right? So, for example, in the case of Singapore, they think very differently. They have a problem on fintech. They go global. They get companies from across the world. And 20 companies which are the best startups, they actually relocate to Singapore. So in that sense, first of all, they've got the best ideas internationally. And secondly, they use this process to relocate that business into their country, which is much more advantageous than saying that let's go only with national companies. So even, you know, many of you come from different organizations, different parts of the Thai government, the private sector. If you can identify the problems, and those are problems which are big problems, go global. You know, get best ideas internationally, and then try to see how that can be co-opted and can be integrated into the Thai ecosystem, because that gives you a competitive edge, which otherwise will be difficult to get. Okay, so you emphasize your cloud concept, right? ก็คือคุณอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยที่การให้ grant ใช่ไหมก็ไม่ควรจะเป็นจะต้องลิมิตกับบริษัทประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆมาเสนอไอเดียแล้วก็
เขาบอกได้ประโยชน์ by product ก็คือบริษัทนั้นไปตั้ง headquarter อยู่ที่สิงคโปร์เขายกตัวอย่างสิงคโปร์เรื่อง fintech นะครับก็เป็นไอเดียนะครับนะอย่างของประเทศไทยนี่ยกตัวอย่าง case I provide case study a little bit ของประเทศไทยเหมือนกับที่ทะเลาะกันมากที่คลาสสิกมากเลยรถเมล์ NGV นึกออกใช่ไหมจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้สักทีนึกออกใช่ไหมเพราะจะเถียงกันหมดตั้งแต่จะเอาในประเทศผลิตในประเทศดีผลิตนอกประเทศดีสุดท้ายไม่ได้ซื้อเลยนึกออกใช่ไหมมีปัญหามากนึกออกใช่ไหมเพราะว่ามันตีกันหลายคอนเซปต์นะครับวันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะโอเพ่นหรืออะไรหรือเปล่านะครับนะซึ่งตรงนี้เรากำลังจะเริ่มมาแล้วว่าอันหนึ่งที่ผมในฐานะที่อยู่อเมริกานะครับก็คือจบการศึกษาอเมริกาอันหนึ่งที่ยอมรับอย่างหนึ่งคือว่าผมคิดว่า Open System เนี่ยสำคัญมากนึกออกใช่ไหมคือไม่จำเป็นต้องช่วยอ่ะคือถ้าเราอยากจะช่วยคนไทยที่เก่งแล้วบางทีเขาเข้ามาเป็นไอเดียกันเขาก็ต้องจ้างคนไทยเราดูสิ่งหนึ่งผมว่าอันนี้น่าสำคัญคือเราอยากจะสู้บนเวทีโลกไม่ใช่เราเป็นโฮมทีมเนาะคือไม่เป็นเพราะว่ากูเป็นเจ้าบ้านกูได้เปรียบอะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นโอเค continue I think this is a better way. If you have questions, it's much more interesting. So please feel free. Whatever question, any area which you would like to discuss further, it will be very good. มีคำถามไหมครับอย่าเพิ่งหิวเลย Okay, while we wait for questions, can we have some technical help, please? My colleague has a presentation that needs to be connected. Yeah, on this Very computer, we can do that, set up. So while we wait for questions, Yeah. We will help you here. If you can just bring your computer, we'll connect it. So out of what Deepak presented, I think if we look at each of these countries, so he gave a good coverage of different countries. What you find is common in all these new strategies. There are certain elements which are absolutely common. They are the same elements in each of these strategies. And those common elements revolve around three areas. One is data. Every country which Deepak presented has an element of data, right? They're focusing on data. The second aspect is platform. So if you look at Singapore, it has what is called as the Smart Nation Platform, right? If you look at Germany, this Industry 4.0 is actually creating an industry-wide platform. Again, it's a platform. If you look at South Korea, the whole approach of creating an intelligent information society is actually creating a platform. Yeah? And it is all about data. In fact, I would suggest that if there is one document which you should read, is actually what Deepak presented, the South Korean document on the medium to long-term master plan for preparing for the intelligent information society. It is an excellent document because it covers a lot of cutting-edge areas. It's talking about artificial intelligence. So even when it talks about data, it talks about data 311. In fact, it calls it 114. It's that same concept as 311, which Kun Pontev was mentioning, but for data. It has a lot of discussion on how do you create data maps, how do you promote data brokers, how do you promote data security while opening up data, and how do you eventually, the ambition there in that document is to create a quantum internet. You see, so the Koreans are thinking beyond what the internet is today, and they are thinking of a quantum internet which will be highly secure, and that's something which is included in the document. So I think at the cutting edge, if you look at all countries, the most cutting edge document on data actually is the Korean document, and it would be good to read that. So data and platforms are two key areas. The third area is, and in the platforms is of course cybersecurity is a key element, but the third area is skills. Skills is fundamental. We can have whatever, we cannot attract investments, we cannot become leaders, except if we have the skills. Now, when you come to skills, of course, we will have some discussion tomorrow afternoon, but one should think of some breakthrough ideas on skills development. And today, I would just like to share with you, because we have a few minutes, a breakthrough idea
on how to develop skills. So if you look at technology, the problem is that technology is going so fast that universities and institutions cannot keep pace with that. Of course, we have people like Kunpontep who's very much on top of things, but the general situation is that technology is moving faster than any single individual can keep pace with it. Similarly, if you have a syllabus in a university, that syllabus can become obsolete in no time. Just imagine, in the last 6 months, Apple launched AR Kit. It's a completely new approach to augmented reality. There was no AR Kit earlier. So how does a university keep pace with this rapidly changing technology and rapidly changing things? So there's an interesting model which the French billionaire Xavier Niel, so there's a guy who's in the telecom business in France, his name is Xavier Niel, he's a billionaire. So he created a new university which he called as University 42. So the name of the university is University 42. This university has no faculty. Can you imagine a university without faculty? No faculty, zero. It has no syllabus. So there's no syllabus there. And it has no pre-qualification for entry. So it doesn't say that if you're entering a master's program or whatever program they're offering, you need to have a bachelor's degree. Nothing. There are people who are high school dropouts in that university, right? The approach that university adopts is testing students who are given entry on logic. How good are they in logical thinking? So there's a test of logical thinking for entry, number one. Number two, how persistent they are in trying to solve problems. So there's a 1-month program before entry, and all this is just to enter, where they test the persistence, the capability to work hard and for long hours, and the persistence to crack problems. So if you are logical and if you are persistent, then you get entry into the university. Tuition is free, so no tuition. And the IT infrastructure is cutting edge. So the best broadband networks, the best computers, software is available in the university. Now once you are in the university, you start working on problems. So you have a team of 7. Yesterday we shared that Dunbar's limit, right? I shared a slide. So a group of 6 or 7 is ideal for face-to-face communication and to work as a team. So they have teams of 7 students working on problems. And the students are expected to identify for that problem or for that particular piece of code who is the expert. And they are expected to reach out to those experts outside the university, get that expertise and actually start solving problems. Now this is a very, very important skill, because tomorrow new technologies will come up. You will necessarily have to reach out to experts. You will have to learn and acquire new skills, and that has to be a lifelong effort, right? That's the future. This university actually incorporates this element as part of its entire design. So they crack 21 levels of problems. And those problems are sourced either from companies, so big companies give that this is a problem I want to solve, or the students can decide on a problem because they might decide to launch a business, have a startup at the end of the day. Now this is a fundamentally different way of doing skilling as compared to a traditional university. Now Thailand is looking at a university in the Eastern Economic Corridor, right? You are planning to have a University 4.0 in the EEC as part of Thailand 4.0. And what Thailand is looking at is collaboration with MIT and with Ivy League universities. The collaboration with Ivy League universities, perhaps, I may be wrong, actually is not the future. There are any number of universities in the world which have Ivy League connections. But there are very few universities in the world which have a next generation model. So when Thailand is looking at developing skills, it could actually be looking at the next generation skills development models and go even beyond that.
because the world has no constraints. It's only thinking is constrained. So that is just to give an example of how you can actually have a blue ocean type of strategy in the case of skills by going beyond the university system and acquiring skills in a completely different way. I thought I'll just give that example. And then, Sarah, are you ready? Yeah. So let me introduce my colleague. Would you like to translate? No okay โอเคคือทางสายก็คือคุณนาดีเขาแนะนำมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสนะครับที่เป็นป่าอะไรที่แปลกนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือมีวิธีการคัดเลือกที่เน้นอยู่อย่างนี้คือความรู้ความพยายามนะครับพอเข้าไปแล้วก็แก้ปัญหาเลยนะครับแก้ปัญหาด้วยการที่ไป acquire knowledge จากที่ต่างๆนะครับคือพูดง่ายๆคือพัฒนาทักษะคือแกบอกว่าทักษะสำคัญมหาลัยนี้ต้องการทักษะคือคนที่สามารถจะเรียนรู้ไวนะครับเรียนรู้ไวเอาไปใช้แก้ปัญหาได้แล้วก็ท่านเห็นไหมแล้วเขาก็พูดให้ฟังว่าถึง EEC โมเดลที่เราจะเชิญ Ivy League เข้ามาเป็น University Partner นะครับ I tell you the truth about the EEC concept it's just like bring back the 30 years ago Eastern Seaboard project and just refurbish the color and make it a little bit bigger so actually the old idea I told you that okay Thank you. Yeah. So now let me introduce my colleague Seda Pahalavuni. She has also been with us since yesterday. She's from the World Bank and she's based in Washington, D.C. And of course, Deepak joined the World Bank in '84, but Seda, I think, joined in '91. No? So Seda joined in '91, and Seda has a MSc. She has a master's degree and an MBA from Johns Hopkins University, which is one of the leading universities in the U.S. And she has been working on ICT, e-government, digital economy type of issues. And she also is global because she works on a large number of countries. And so she's an expert in the area of digital technologies. And today, I requested her to just share with us some stuff which which will give you an idea that an organization like the World Bank, what sort of countries we are engaged in and what sort of work we do with countries, just to give you one more perspective of how multilateral organizations could possibly help in promoting and creating the digital economy. So that's the concept. Thank you, Randy. It's always good to have you around. Swadika, it's always a pleasure to be in Thailand. Probably BKK is the best spot in the world. Which one? The right arrow, okay. So I'm Seda, working at the ICT unit of the World Bank, and quickly I just want to share some of the service offerings that we have and some of the engagements that we have with different countries. No. The right one. Yeah, we can just do it on there. Yeah. Yeah, we can. Yeah, it's okay. We can just do it. So why digital solutions? Because like everyone in the world, also the international financial institutions, including World Bank, are aware that digital solutions are going to be the key for achieving the sustainable development goals by 2030. However, most countries and also the institutions need a strategy and capacity to accelerate the digitization of the economies. The World Bank Group and the ICT unit is providing and also can provide assistance to accelerate this digital development, working with different countries, with different organizations within their context. Basically, we are trying to put our offerings in 3 major buckets, and then they all drill down to several other categories. But one is digital ecosystem strengthening. That includes the legal framework and regulations for each activity that one takes within a country. The institutional strengthening,
that includes academia, NGOs, government, and the private sector, creating digital entrepreneurs and the startup ecosystem and the mentality also, and general improvement of digital literacy among the larger population. Now, the second bucket is the connectivity, without which really we cannot go digital. It's the national fiber backbone, and then the last mile and connectivity to all communities, rural communities, and also in urban areas. The third one is the platforms and services, which is most important, that sits on top of the connectivity infrastructure. The e-government and other citizen services, the digital ID that helps us to provide services to every community and every citizen throughout the country. The mobile payments and cash transfer, which helps the inclusion of, again, for all segments of the population. The cyber security, and also raising awareness of all of the above and capacity building for everyone in the society to be able to use and benefit from the services. So I'm just going to share with you the digital development projects that we have, where and how we do it. And this is just an overview. If you have any questions about any of those specifically, I can provide, and the unit can provide with you the information later in more detail. So we work across 6 regions in the country, so it's good to bring experiences from one area to the other and learn from what worked best or what didn't work in any other area, and then apply to the context of any given country. So some of the countries that we have major digital projects right now are Myanmar, Bangladesh, Nepal, we had one, it's finished, India, Armenia, Georgia, Central Asia. Central Asia project is a regional one, and it's trying to work among the Central Asia regions in terms of connectivity and also services that they can share. And in Africa, we have currently Malawi, Kenya, and Somalia. So where are the projects located? They are physically in either urban areas, it can be extended to rural areas, or regional, or throughout the country, or for a specific community. But thematically, it can be sectoral, health, education, small and medium enterprises, agribusiness. We have 2 major projects in Africa right now dealing with agriculture, modernizing agriculture, power, tax, government payments, transportation, water supply and sanitation, and customs. The third one, I put it there in terms of regional projects because cross-border integration for trade and single digital market is becoming very important. And also it can be very important for the Mekong region. Also the same in terms of regional for climate-related alerts and how to deal with climate disasters. And the fourth one is basically funding mechanism we have the regular lending to the countries, which doesn't apply to Thailand because Thailand's level is much, much higher. But there are other funding mechanisms like RAS, Reimbursable Advisory Services,
which we use in Russia and Mexico, other countries that their income level is similar to Thailand, and grants and externally funded outputs. These are concrete examples of existing collaborations, and for any of these that you need information, we can provide it writing. There is a Russia digital economy. For Mexico, it's digital skills specifically. In Moldova, we have worked with cloud computing. With Israel, we had cybersecurity, which is an ongoing program in terms of training and for both the World Bank and also our clients. Help group to provide international expertise, and help basically we reach out to experts globally in order for them to help us to work with our clients for any specific objectives that they have. And there is a very new initiative at the World Bank, Blockchain Lab, and where we learn, and also we hope to help our clients to learn from it. So basically, these are examples of possible collaborations. We assist regulatory or ICT ministries or agencies in enhancing, integrating, depending on the need, implementing policies for developing the digital growth in the country. We do facilitate cybersecurity consultations and capacity building in collaboration with international best practices. I think the RAS I already mentioned, and how to leverage ICT in different sectors for competitiveness, for delivery of services, government, citizens, businesses. And finally, we will of course be happy to share any information about what was already mentioned or what was not mentioned in terms of the project for the areas that one would be interested to learn more from. Just one question. So is World Bank provide the consultant for private sector and also NGO, just in case in Thailand, the government is too slow. Sometimes if the private sector want your ideas, your opinion, is World Bank is, Yes. because to me World Bank is Yes, like but then we have to connect by the government, you know. Yeah, we have, so World Bank is part of the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. So we work for projects, but there is also another arm of the IBRD that is IFC, which is working with the private sector. Mm-hmm. Okay, so it means we can work with the private sector for the help. So the World Bank Group actually has different parts. So like Seda mentioned, we have the International Bank for Reconstruction and Development, which works with countries like Thailand and where countries actually take loans from the World Bank. We have an International Development Association called IDA, which works with the poorest countries in the world. And generally those are grants. We give money, but we don't expect any money to come back. The third is International Finance Corporation, which works with the private sector. So all it does is work with the private sector. And then we have fourth, which is the Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA. And then we have a Center for Settlement of International Disputes. So these are the 5 parts of the World Bank. Now to your question, private sector. So it is the IFC, the International Finance Corporation, which works with the private sector. So it provides advisory support. So for example, if a private sector company is interested in a PPP model, and that model needs to be fleshed out, some investment has to go into it, and it's an infrastructure model.
So there's a global infrastructure financing facility which the IFC operates, and that provides grants for actually doing the studies and scoping out and developing the PPP. So there's a possibility of advisory support, and there's also a possibility of equity investments or loans to private sector through the IFC arm. So certainly that is possible. As far as the NGOs are concerned, the non-government organizations, it will typically have to be done through the government. So say the government of Thailand wants to support an NGO or a group of NGOs, then the government of Thailand would receive the funding and then would pass it on to the NGOs. โอเค มีคำถามไหมครับ I just want to say that ex-World Bank staff can work with the private sector. โอเค โอเค มีคำถามไหมครับ มีคำถามครับนี่ครับ โอเค yes transportation. Sorry? Do you have any examples in the other countries that collaborate between two ministries? For example, like the Ministry of Transport and Ministry of Digital Economy or ICT. Because it seems like as a SCAP, the UN, they try to work on the information superhighway, like they combine between the Asian highway and the cable internet together. Yeah, very good question. May I take a crack at this and then please step in? So, interestingly, in the World Bank, the way we are organized, the transport sector is together with ICT, even in the World Bank. So we are a global practice. Seda, myself, Deepak, all of us, Deepak used to be part of that outfit. It is transport and ICT. That's one, organizational. As far as working with governments is concerned. So when we work, for example, on intelligent transportation systems, ITS, it is to do with transportation. It has to do with digital technologies, which is ICT. It has to do with even spectrum allocation, which is again telecom and ICT. And it may also have dimensions of health, because if you're working on transportation, road accidents and things like that, there are health aspects which are involved. There would be also aspects of education, for example. Engineering skills need to be developed in that particular area. So the World Bank actually prefers to work across sectors. That's the preference. So if you have a project which is cross-sectoral, it is much easier to get funding from the World Bank than just go in a narrow, sector. And that's what our president, Jim Kim, he has been promoting ever since he joined the World Bank, that we need to think cross-sectoral. I think that's a good approach, because the future is, as I was mentioning yesterday, it is horizontal, it is not vertical. So we have to think across sectors when we design projects. So excellent question, and yes, certainly we work across sectors. If I could just add one more example, especially in transport projects, when you're going to be digging up the road anyway, and setting the highway, the notion of burying fiber optic cable, basically the ICT practice in conjunction with the transport colleagues have told the government that you don't need to dig this up twice. When you're doing it once, just make sure that you're doing both transport and ICT together. In fact, I also work on China, by the way, and in China we work on logistics, which is transportation. But the team, so I was just last week I was in China. The team actually is ICT. I was representing ICT. We have transport colleagues. We have environmental colleagues, because if you're taking a logistics project, there might be some environmental aspects which need to be done. There are people from social protection, because there might be communities which would be affected. So it's a composite team which comes from different disciplines, and yes, we work across sectors. มีคำถามไหมครับ ถ้าอย่างนั้นก็ so let's ช่วย clap your hand หน่อยนะครับ ขอบคุณมาก